ఎక్కడ చదివారు రామరెడ్డి మీరు? బిఎల్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీనా? బిఎల్ ఏమైంది, వినపట్లేదా? మేడం బిఎల్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండి, ఎల్ఎల్ఎం మన యూనివర్సిటీ మేడం. అనంతపుర అను మేడం, నేను రెగ్యులర్ గా క్యాంపస్ కి వస్తానండి. ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా వచ్చాను మేడం, తమ బాగా పరిచయం. అల్యూమినీకి వచ్చాను మేడం. ఏ అల్యూమినీకి? మన అను అల్యూమినీ. మీరు మా స్టూడెంటా? నేను ఎల్ఎల్ఎం కరెస్పాండెంట్ మేడం, ప్రిన్సిపల్ గారితో వచ్చాను తమ బాగా. ఓకే, అది రెగ్యులర్ కాదు, అందుకే నాకు తెలియలేదు. ఎస్ మేడం, మీటింగ్స్ అప్పుడు కలిసాను మేడం. ఎక్కువ కాకినాడ లా కాలేజ్ చదివింటారు అంతా. అవునండి, కాకినాడ త్రూఅవుట్ స్టేట్ ఉన్నారు మేడం. మాకు 256 మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఇందులో, గ్రూప్ లో. వాళ్ళు త్రూఅవుట్ స్టేట్ ఉన్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ కాకినాడ. మేడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి, నెమ్మదిగా జాయిన్ అవుతారు. లైవ్ కూడా స్టార్ట్ చేసాను మేడం. లైవ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను మేడం. ఓకే, ఎస్ మేడం. చెప్పండి. ఎస్ మేడం. వీడియో ఆన్ చేయాలిగా? ఎస్ మేడం. Okay. Good evening to everybody. Today I am continuing the rest of the offences that are dealt under offences affecting the human body, mainly hurt and grievous hurt, wrongful restraint and confinement, force, criminal force and assault, kidnapping and abduction. These are the offences very briefly I am covering, but definitely you will get questions and you can answer it very easily. Only the main problem is I am not going into the detailed discussion of various case laws. Just I mean explaining only the principles involved in it. If once you know the principles, you can very easily get through the JCJ exam, no problem. Okay, now section 319 defines hurt. So So according to the definition given under the Indian Penal Code, hurt means whoever causes bodily pain. Generally hurt anagane manaki emanpistundi, bodily pain only. One causing injury to the other, one hurting the other. So it is includes only the bodily pain. But according to the definition of the Indian Penal Code, it is not only the bodily pain. It also includes the disease or infirmity to a person is said to cause hurt. If one person causes to another bodily pain, it is a hurt. If one person causes disease to the other person, it is a hurt. If one person causes infirmity to other person, it is a hurt. Let us see what is disease, infirmity or bodily pain. So one is bodily pain. What type of pain it is? Relating to the physical body. But generally once we feel that causing the pain means there should be some physical contact between the accused and the victim. So very beginning, when we are studying the actus non-positrium nisi mensitria, we said that the physical act and consequence, yesterday also I have explained it. The physical act and consequence must have a direct connection between them. Similarly, here also, if one person causes pain to the other, it must be caused, the pain must be caused by direct physical contact between the accused and the victim. Accused and the victim. So, hurt must be caused by the voluntary act. This point also we have covered yesterday. Actus me invito factus non est mens actus. An act done against my will is not my act. That is, involuntary acts are not punishable under criminal law. Only the voluntary acts are punishable. But involuntary acts are excusable only under certain conditions and circumstances. I think I have explained yesterday. నేను నలుగురు ఐదుగురు క్లాసులు తీసుకోవడంతో I'm getting confusing to whom I have explained it. 94 section 94 I have covered yesterday, na? Anyone? Ram Reddy? Covered, madam.
Covered, I madam. have covered 94. Yes, madam. So involuntary act is excusable under the general exception, section 94 of the Indian Penal Code. And so here also hurt has been caused voluntary. Voluntary act of the accused is essential. Suppose if A throws, A is a very strong man, B is a very weak person. If A throws B and if B falls on C, and if C gets injured or hurt, caused to the C, on against whom the C has to take the responsibility, or against whom the C has to take action. B's act is involuntary. So B is not responsible for causing hurt to the C because A throws B. So B falls on C. It is involuntary act. B is not liable. And it is the A who is responsible for causing hurt C. So in such way, only voluntary acts are punishable and involuntary acts are not punishable. Here also, the hurt must be caused by the voluntary act of the accused. And we said that here what is required is physical contact. But it is not necessary that physical contact must be established between the accused and the victim always. Even without physical contact also, hurt can be caused. Causing by the body, for particularly bodily pain, they need a physical contact between the accused and the victim. Other than that, without physical contact also, one can cause hurt to the other. Causing nervous shock is an example. Or mental derangement by some voluntary act of the accused can be done. This is also a hurt. Automatically, these things are also covered under this section. Now, what is the duration of the state of the mental infirmity? Is immaterial. Duration is immaterial. What is the duration? Totally not countable. What is required is causing mental derangement or nervous shock. Clearly shows that it covers under section 319 of the Code. So intention here also, for all the bodily offenses, what type of mens rea is required? Intention or knowledge. Acts which are neither intended nor likely to cause death amount to hurt or grievous hurt. Next category. Suppose he does not have an intention. He does not have a grievous hurt. Next falls either hurt or grievous hurt. If he doesn't have an intention to cause death or intention to cause bodily injury as is likely to cause death, next falls under hurt or grievous hurt. So, I think you know what is an assault. What is an assault? Assault is a gesture where it creates an apprehension in the mind of the victim that he is going to about to use a criminal force. So it is only a gesture. Assault is nothing but a gesture. I will explain it while I am dealing with the criminal force. Here, under the head of the hurt, the offences which are under the head of the hurt will also fall under assault. The offences which fall under the head of the hurt, it will also fall under the head of assault. Because assault is a gesture. Suppose A stabs B with a knife. This is the assault. Showing a stab. This is assault. Only up to this is an assault. So when once he take a knife or a pistol and point it out to B, up to that stage it is an assault.
it immediately creates an apprehension in the mind of the victim that he is going to use the criminal force. So even in the hurt also, suppose if he hurts with a small knife, just open it, taking a knife up to this, it is an assault, and again injuring, causing some hurt or stabbing some part of the body of the victim, then hurt will be completed. So all the hurt in, similarly, sprinkling a hot water or sprinkling an acid. So just taking hot water in the glass, this is an assault. Throwing is using the criminal force, hurt, causing hurt. So in this way, all the hurt include assault. The offenses which fall under the head of the hurt will also fall under the head of the assault. But there are the cases of hurt which do not cover assault. Without covering the offense of assault, hurt can also be done. I will give two examples. A mixes a poison in the food of B and places it before B. Mixing a poison in the food and placing it before B. Where is assault? Where is the gesture? No, there is no assault. It is only the hurt. It is only the causing hurt. Similarly, concealing a small knife in the grass where the person is walked regularly. As usually goes in the same way, in the same path and gets hurt. Where is the assault? So there are offenses which fall under the head automatically will fall under the assault also, but it is not in all cases. Even without falling in the under the head of the assault, hurt can be done. So this is the difference between the hurt and assault. Now, bodily pain. What is an hurt? Causing bodily pain, disease, or infirmity. So these are the things that comes under the hurt. Bodily pain. What is the amount of pain has to be inflicted? For this, you have to refer section 95 of the Indian Penal Code. What is the section 95 of the Indian Penal Code? De minimis non curat lex. This is the maxim. This section is based on the maxim, Latin maxim. De minimis, D-E-D, D-E-D, minimus, M-I-N-I-M-U-S. De minimis, non, N-O-N, non, curat, C-U-R-A-T, C-U-R-A-T, curat. De minimis non curat lex, L-E-X. Which means Lord does not care for trivials. అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు లా పట్టించుకోదు. చిన్నవంటే ఏంటి? చిన్నవంటే ఎనీథింగ్ విచ్ వుడ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ వుడ్ అదర్వైజ్ బి అన్ అఫెన్స్. అంటే ఒక యాక్ట్ చేశాడు, యాక్ట్ చూడగానే అది అఫెన్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మీ ఇంకు అదో పెన్ సీరా పోసుకునే వాళ్ళం కదా, ఇంకు మీ ఇంకు బాటిల్, ఇంకు బుడ్డిలో ఇంకొకటి వచ్చి ఇంకు పోసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. థెఫ్ట్ అది, మీ అనుమతి లేకుండా, వితౌట్ యువర్ కన్సెంట్, దట్ ink is in your possession, so they have taken the ink into the pen. Everything, all the ingredients required for the offense of theft is completely satisfied. First, it is a trivial in character. ఇంకు దొంగతనం చేయడం ఏంటి? పెన్ లో ఇంకు ఎంత పడుతుంది? So law does not care. That is de minimis non curat lex. Law does not care for trivial. So generally, even suppose if we take ink without your consent, are you going to give a complaint in the police station? No. Any ordinary reasonable man will not give a complaint with respect to the trivials. Even the court will also doesn't take into consideration. The police will not register the case. But when it would amount to the seriousness, these trivials is the punishable only basing upon the relation between the parties. Suppose if the constable gave a blow across the chest of the superintendent of the police with an umbrella, గొడుగుతో కొట్టాడు అనుకోండి సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ నేరాన్ని, definitely it is not a trivial, because the relation between the SP and constable is there is some protocol.
they should respect. So the act is not trivial. If the same thing done by the friend, it is trivial in nature. Trivial in nature. Time will also be taken into consideration. Time will also. Some of the obscene words, generally now because speaking is very common. The court will also take the time into the consideration. Time, relation between the parties or the status of the parties, and under what circumstances he did it. All these will be taken into consideration. The court will decide whether it is a trivial or not. Trivial or not. So such trivial, generally what is the thing is, like suppose if you are got into the bus, so crowded, one has stamped your leg with his shoes. Pranam potundi kabatti boot to mana kaal tokkadante bus lo pranam potundi. It's a pain, it is a hurt, it is an offense of hurt, but generally ordinary sober man would not give a complaint against them. So ikkada pain anta hurt ki ఆ పెయిన్ కాకుండా, trivial in pain కాకుండా, except so slight a harm of which no person of ordinary sense and temper, ఒక ఆర్డినరీ సెన్స్ ఆర్డినరీ టెంపర్ ఉన్న వాడు ఎవడు కోర్టుకెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వని ఎంత పెయిన్ కి అయితే ఇవ్వడో ఆ పెయిన్ తప్పించి మిగిలిన పెయిన్ అంతా హార్ట్ లోకి వస్తుంది. పెయిన్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పెయిన్? వాట్ ఈస్ ద క్వాంటమ్? ఎంత పెయిన్ ఇస్తే మనకి హార్ట్ కిందకు వస్తుంది అంటే ఆ సెక్షన్ 95 జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ లో ఉన్న సెక్షన్ 95 లో చిన్న చిన్న విషయాలను ఎలాగైతే వాళ్ళు పట్టించుకోరో, ఒక ఆర్డినరీ రీజనబుల్ మ్యాన్ అంటే ఒక ఆర్డినరీ టెంపర్, ఆర్డినరీ సెన్స్ ఉన్నవాడు ఎవడైతే కోర్టుకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడో అలాంటి పెయిన్ తప్పించి మిగిలిన పెయిన్స్ అన్ని కవర్స్ అండర్ ద బాడీలీ పెయిన్ అండ్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్ టు ది హర్ట్. I think followed. But here also the duration of the pain is immaterial. Pulling a woman by the hair, ఒక స్త్రీ జుట్టు పట్టి లాగారనుకోండి, it covers hurt. It covers hurt. So ఎంత పెయిన్, బాడీలీ పెయిన్ ఎంత పెయిన్ అంటే సెక్షన్ 95 ని ఎగ్జామ్ చేసుకొని ఒక పెయిన్ మీకు తగిలితే, ఒక ఆర్డినరీ సెన్స్ టెంపర్ ఉన్నవాడు కోర్టుకి వెళ్ళి ఎలాగైతే కంప్లైంట్ చేయడం ఆ పెయిన్ కాకుండా దాని పైనుంచి ఉండే పెయిన్ హార్ట్ లోకి వచ్చేది బాడీలీ పెయిన్. ఇన్ఫార్మిటీ. వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫార్మిటీ? ఇన్ఫార్మిటీ మీన్స్ an inability of an organ, inability of an organ to perform its normal function. కళ్ళేం చేస్తుంది? చూస్తుంది. చేతులు పని చేస్తుంది, కాళ్ళు నడుస్తాయి. ఏ ఆర్గాన్ ఏ పని చేయాలో ఆ నార్మల్ ఫంక్షన్ ని చెయ్యకుండా చేసేదే ఇన్ఫార్మిటీ. అలా ఎవరైనా చేసినా కూడా, చెయ్యి మీద బాగా కొట్టాడు, చెయ్యి వాచిపోయింది, చెయ్యి ఎత్తలేకపోతున్నారు, చేతితో చేయాల్సిన పనులు అన్నం తినడం కానీ ఏ పనులు చేయలేకపోతున్నాడు, ఏది పట్టుకోలేకపోతున్నాడు, ఒక షర్ట్ కూడా వేసుకోలేకపోతున్నాడు, ఇట్ ఈజ్ అ హర్ట్. ఇన్అబిలిటీ అంటే, ఇన్ఫార్మిటీ అంటే మీన్స్ ఇన్అబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గాన్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ నార్మల్ ఫంక్షన్. అది నార్మల్, అవతల వాడి నార్మల్ ఫంక్షన్ చేయకుండా చేసేదే ఇన్ఫార్మిటీ. అది కూడా హర్టే. బట్ హియర్ దిస్ మేకింగ్ ద ఇన్అబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గాన్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద నార్మల్ వే మే బి టెంపరరీ ఆర్ పర్మనెంట్. పర్మనెంట్ అక్కర్లా, ఈవెన్ ద టెంపరరీ ఆల్సో. ఒక 2 రోజులు మీకు చేయి వాచింది, పని చేసుకోలేకపోయారు, ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ హర్ట్. It is a simple hurt. So even the temporary pain causing pain would also be taken into consideration. So it denotes unsound or unhealthy state of body or a mind of a person, which may that also is temporary or permanent. Simple hurt, it comes both temporary or permanent. An act which neither intended nor likely to cause death. He doesn't have an intention to cause death or intention to cause, likely to cause death, likely to cause death. In such circumstances, it falls under hurt. It falls under hurt. So where the intention is absent,
or where the intention likely to cause death is absent, all cases would fall under hurt and death. మీరు రేపు కోర్టులో ఏదైనా ఒక మర్డర్ కేసు వచ్చి ఒకటి చంపాడని వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాసిక్యూషన్ మర్డర్ అని వాదిస్తుంది. అప్పుడు మీరు అతనికి ఇంటెన్షన్ లేదు, ఈవెన్ లైక్లీ టు కాస్ డెత్ కూడా లేదని ప్రూవ్ చేస్తే అతను చచ్చిపోయినా సరే హర్ట్ కింద కానీ గ్రీవియస్ హర్ట్ కింద కానీ వస్తుంది. కనీసం ఆ రకంగా మీరు మీ క్లయింట్ అంటారా ఏమంటారు, accused you can save it. మీకు కనుక ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి, మీకు పట్టుకుంటే గనక మీరు ఇచ్చేసుకో. ఒకటి ఆర్వర్స్ స్మిత్ కేసు స్టోలన్ గుడ్స్ లో, అది రేపు చెప్తాను ప్రాపర్టీ చెప్పేటప్పుడు భలే ఉంటుంది ఆ కేసు. డిఫెన్స్ లాయర్ చాలా బాగా ఉపయోగించేసి ఆ సెక్షన్ లో ఉన్న ఒక వర్డ్ ని తీసుకొని టోటల్ అక్విటల్ ఇచ్చేస్తాడు. సరే మళ్ళీ ప్రాపర్టీ కొలద్దు, ఇదే చెప్తాం. సో వేర్ దెర్ ఈస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు కాస్ డెత్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ టు cause likely to cause death, but still if the accused person dies, it is only a hurt or grievous hurt. It all depends upon the nature of injury that has been caused. There is one case, Marana Goundanese, is a very old case. The accused demanded 1.5 from the deceased. ఎందుకంటే వాడికి అప్పు ఇవ్వాల్సి ఉంది, ఒక అనా అప్పు ఇవ్వాల్సి, అంటే ఆ కాలంలో 2 రూపాయలు 3 రూపాయల జీతాలు కాబట్టి అనా అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ వాళ్ళకి. అనా అప్పు తీసుకున్నాడు, అనా అడిగితే వాడు ఇవ్వలేదు, ఒక కిక్ ఇచ్చాడు. కిక్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు చచ్చిపోతాడు. జనరల్ గా ఏం పెడతారు, కేసులు మర్డర్ పెట్టేస్తారు, పోలీసులు పెట్టేవన్నీ మర్డర్స్, చచ్చాడంటే మర్డర్స్. ఇంకా లాయర్లు మీరు తెలివితేటలు ఉపయోగించి అతనికి ఇంటెన్షన్ లేదు చంపాలని, డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి కొట్టాడు, ఇంటెన్షన్ లేదు, లైక్లీ టు కాస్ట్ డెత్ లేదు, ఏదో కొట్టాడు, వాడు ఎందుకో కర్మకాలి చచ్చిపోయాడు కాబట్టి అది సింపుల్ హర్ట్ అనేసి చాలా తక్కువ 2 ఏళ్ళు పనిష్మెంట్, 2 ఏళ్ళు ఇంకొన్న పనిష్మెంట్ 2 ఏళ్ళు అంత, ఆ తక్కువ పనిష్మెంట్ వేసి మీ క్లెయిమ్ మీరు రక్షించుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది హర్ట్. నౌ వాట్ ఈస్ గ్రీవియస్ హర్ట్? సో ఇన్ ది గ్రీవియస్ హర్ట్ డిఫైన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 320 there are 8 classes. ఆ 8 classes మటుకే గ్రీవియస్ హర్ట్. వేరే డెఫినేషన్ ఏం లేదు, ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు 8 క్లాసెస్. ఆ 8 క్లాసెస్ మటుకే గ్రీవియస్ హర్ట్. ఇందులో పడకపోతే అది సింపుల్ హర్ట్, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ 8 క్లాసులు ఇచ్చాడు, 8 క్లాసులు ఎక్కడన్నా ఫిట్ అయితే అది గ్రీవియస్ హర్ట్. ఈ 8 క్లాసులో ఎక్కడ ఫిట్ అవ్వకపోతే అది సింపుల్ హర్ట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింపుల్ హర్ట్ అండ్ గ్రీవియస్ హర్ట్. What are the classes that is included? First, emasculation. What is an emasculation? Depriving a person of masculine vigor, castration. Causing an injury, thereby making a man an impotent. Sexually, he become unfit. So such making an emasculation a man, so this is relating only to the man. So that is a grievous hurt. Emasculation, causing such injury. Suppose if he himself causes injury and become impotent, then this section doesn't cover, because what we need is one person has to make the another person by inflicting an injury to make him to an impotent, to make him unfit to the sexual relations. That is the grievous hurt. Number 1. Second, permanent privation of the sight of either ear. చూడండి ఇక్కడ పర్మనెంటే ఉంటుంది, టెంపరరీ అయితే గ్రీవియస్ హర్ట్ కాదు. పర్మనెంట్ ప్రివేషన్ ఆఫ్ సైట్ ఆఫ్ ఐదర్ ఐ, చూపు పోగొట్టడం, ఏదో ఒక చూపు, ఒక కన్నైనా సరే పర్మనెంట్ గా పోవాలి, దట్ ఈస్ గ్రీవియస్. టెంపరరీగా పోతే సింపుల్ హర్ట్, పర్మనెంట్ గా పోతేనే గ్రీవియస్ హర్ట్. సిమిలర్లీ పర్మనెంట్ ప్రివేషన్ ఆఫ్ ద హియరింగ్ ఆఫ్ ఐదర్ ఇయర్, చెవుడు తెప్పించడం, చెవుడు వినపడకుండా చేయడం, అది పర్మనెంట్ గా. టెంపరరీ అయితే సింపుల్ హర్ట్. Privation of any member or joint, ఒక జాయింట్ ఇరగొట్టడం లేకపోతే మెంబర్ గాని ఇరగొట్టడం. Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint, destruction. Permanent disfigures of the head or face, disfiguration. What is the disfiguration? Means causing injury to a man which distracts from his personal appearance. వాడి ఒరిజినల్ రూపం పోతుంది, పర్సనల్ అపియరెన్స్ నుంచి వాడు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. ఇంజరీ టు ఎ మ్యాన్ విచ్ డిస్ట్రాక్ట్స్
from his personal appearance, but does not weaken him. But weak avadu, నీరసపడడు, మొహం మారిపోతుంది. ఎలా మారుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, cutting a man's nose, cutting a ear, pouring an acid on the face, or giving a hot iron brand on the chicken. నిప్పులో కాల్ చేసి వాతలు పెడతారు చూసారా, అది మొహం మీద వాత పెట్టారు అనుకోండి, ముందు పొంగుతుంది, దెబ్బ వస్తుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒక స్కార్ వచ్చేస్తుంది, మచ్చ పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది అది. సో దీస్ ఆర్ కవర్స్ అండర్ దిస్ disfiguration, and they are all permanent in character. Scars are permanent character. So the injury is held to be disfiguration under this section, and it is also a grievous hurt. Fracture or dislocation of a bone. Fracture or dislocation of a bone is also considered as grievous hurt because it causes a great pain to the person. మీకు తెలుసు, ఎక్కడైనా ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్, ఒక ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, గిలగిల్ల ఆడిపోతుంది. మళ్ళీ డాక్టర్ వచ్చి అది పిండి కట్టే వరకు వాడు చాలా బాధపడతాడు. సివియర్ పెయిన్ he will undergo. And maybe after that bone that is fracture can be rejoined, reset. బోన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, మళ్ళీ తర్వాత ఆపరేషన్ చేసో ఏదో చేసి డాక్టర్ రీజాయిన్ చేస్తే, లేకపోతే రీసెట్ చేయొచ్చు. ఆ రీసెట్ అయింది కదండి, అది గ్రీవియస్ హర్ట్ ఏంటి అంటే కాదు, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీవియస్ హర్ట్. బికాస్ ద గ్రీవియస్ హర్ట్, వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్, బికాస్ ద పెయిన్ దట్ హి హస్ అండర్గాన్. అంతకు ముందు పెయిన్ తో వాడు ఎందుకు ఎంత సఫర్ అయ్యాడో దానికోసం గ్రీవియస్ హర్ట్. కానీ ఇప్పుడు బోన్స్ రెండు జాయిన్ చేశారు కదా, డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసి రీసెట్ చేశాడు కదా, ఇప్పుడు గ్రీవియస్ హర్ట్ ఎలా అవుతుంది, సింపుల్ హర్ట్ అవ్వాలి అనేది కాదు. The pain that he has suffered, for that reason they consider this fracture, dislocation is considered as a considered the grievous hurt. Sometimes there may be only a crack, because that fracture is nothing but breaking. Sometimes it will get cracked. That is not a fracture. What we need is at least it has to go inside half an inch. If it goes nearly at least an half an inch inside to it, then it is called a fracture. Then it will come to the grievous hurt. ఎవరు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ని పిలుస్తారు. నిన్న మన సఫిషియంట్ ఆర్డరీ కోర్స్ ఆఫ్ నేచర్ కి, కాస్ట్ డెత్ కి, వీటికి డాక్టర్స్ చెప్తారు ఎంత లోతుకి వెళ్ళింది, ఎంత ఉంది. ఆ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని చెప్తారు. డాక్టర్ చెప్తారు హాఫ్ ఇంచ్ కాదు 1 ఇంచ్ పోయింది అన్నారు, హాఫ్ ఇంచ్ చాలండి పలానా కేసులో చెప్పారు జడ్జి, కాబట్టి ఇది గ్రీవియస్ హర్ట్ అని మీరు వాదించవచ్చు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకి ఎంత వెళ్ళింది ఏంటని. So this is the fracture or dislocation of a bone. And the last, 8th one, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. Where the hurt inflicted is such as only endangers the life, అంటే చావుకు దగ్గరగా వెళ్ళిపోవడం, endangers to the life, it would be the grievous hurt. And but it is not likely to cause death. It is not intention to cause, it is not likely to cause death. If there is an intention to likely to cause death, then again it is not a grievous hurt. Both must be absent. Intention to cause death is absent, intention to cause such bodily injury as is likely to cause death is also to be absent, likely to cause death. Then only the person who gets hurt almost goes to end of the danger of the life, it is considered as the grievous. And next, he has to undergo a suffering for a period of 20 days with severe bodily pain. 20 రోజులు severe bodily pain తో సఫర్ అవ్వాలి. 19 రోజులు బాడీ పెయిన్స్ సఫర్ అయితే సింపుల్ హర్ట్, 19 రోజులు అయితే సింపుల్ హర్ట్, 20 రోజుల పైన అయితేనే గ్రీవియస్ హర్ట్. ఎందుకంటే వాడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాడు, he has to undergo a bodily pain for a period of 20 days, severe bodily pain, not ordinary pain. సివియర్ bodily pain అంటే ఓర్చుకోలేనంతగా. మామూలు పెయిన్ ఉండి 20 రోజులు కాదు 30 రోజులు 40 రోజులు ఉన్నా కూడా అది సింపుల్ హర్టే.
ఏదో ఓర్చుకునేటట్టు పెయిన్ ఉండి 100 రోజులు ఉన్నది సింపుల్ హార్ట్. వాట్ వీ నీడ్ ఈస్ సివియర్ బాడీలీ పెయిన్ ఫర్ ఎ స్పేస్ ఆఫ్ 20 days. It is the grievous heart. Or for the period of 20 days, he is unable to perform his ordinary pursuit. 20 రోజులు వాడి పనులు వాడు చేసుకోలేకపోతాడు. నడవలేడు, తినలేడు, ఏమి చేసుకోలేడు. వాడి పనులు వాడు చేసుకోవాలి 20 రోజులు. 19 రోజులు అయితే మళ్ళీ సింపుల్ హార్ట్. క్రిమినల్ లా చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. సివిల్ లా లాగా కాదు. సివిల్ లా జనరల్ గా ఉంటుంది, బట్ క్రిమినల్ లా స్పెసిఫిక్. అక్కడ ఎంత ఉందో అదే చెప్పాలి, మీరు అదే ప్రూవ్ చేయాలి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు 20 రోజులు అన్నాడండి, 19 రోజులు అంటే 1 గంట తగ్గిందండి, 20 రోజులకు 1 గంట తగ్గిందండి, దానికి ఏంటంటే గ్రీవియస్ హార్ట్ కింద కన్విక్ట్ చేయాలంటే కుదరదు. గంట కాదు, మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి. దానికి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ కూడా ఉంది. ఎలా కంప్యూట్ చేస్తారో అన్నది కూడా లెక్కలు ఉన్నాయి కోర్టులో. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రీవియస్ హార్ట్. సింపుల్ హార్ట్, గ్రీవియస్ హార్ట్ కి తేడా ఏంటంటే the list that has been given under section 320 of the definition of the grievous heart or only the grievous heart. Other than these are all simple heart. Other than these are all simple heart. So this is heart and 321 etika unnai, but time manaki ledhu kabatti I am not going to detail. 321 voluntary causing heart. మీకు ముందే చెప్పాను, యాక్టర్స్ మీ ఇన్ విటో ఫ్యాక్టర్స్ నాన్ ఎస్ట్ మెన్స్ యాక్టర్స్. an act done against my will is not my act. అంటే వాలంటరీగానే చేయాలి. క్రిమినల్ లా కింద క్రైమ్ కింద వాడిని బుక్ చేయాలంటే, వాడిని అరెస్ట్ చేయాలంటే వాడు వాలంటరీగా చేస్తేనే వాడు కన్విక్ట్ అవుతాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చదివిన హర్ట్ వాడు వాలంటరీగా చేయాలి. వాలంటరీ అని ఎప్పుడవుతుంది, ఎలా చెప్తారు వాలంటరీ అని? మీరు సెకండ్ చాప్టర్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చదివితే వాలంటరీ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఇంటెన్షన్ గా చేసినా, నాలెడ్జ్ తో చేసినా, రీజన్ తో చేసినా, ఈ మూడిట్లో దేంతో చేసినా కూడా అది వాలంటరీతో చేసినట్టు. ఎలా ప్రూవ్ చేయడం? వాలంటరీ. వాడు ఇంటెన్షన్ గా చేస్తే వాలంటరీగా చేసినట్టు, నాలెడ్జ్ తో చేస్తే వాలంటరీగా చేయరు, రీజన్ టు బిలీవ్ తో చేస్తే either he should inflict the hurt intentionally, knowingly or reason to believe. Similarly, voluntary causing grievous heart. ఇవన్నీ కలిసి aggravating factors ఉంటాయి. What is an aggravating factors? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఏముంటాయి? డెఫినిషన్, పనిష్మెంట్ కాక అగ్రివేటింగ్ అండ్ మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఊరికే చెప్తాను. 321 వాలంటరీ కాసింగ్ హర్ట్, అది కూడా డెఫినిషనే, పనిష్మెంట్ అదే, అఫెన్సెస్ కాదు. 319, 320, 321, 322 they are not offenses. Those 319 defines hurt, 320 defines grievous hurt, and 321 says when that hurt causing voluntarily. దానికి డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, whoever doesn't act with the intention and thereby causing hurt, intention or knowledge. ఇంటెన్షన్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ ఉంటే వాలంటరీ. అలాగే గ్రీవియస్ హర్ట్ 322. 323 పనిష్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి మీరు కోర్టులో ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఈ షెల్ గిల్టీ అంటారు, సెక్షన్ 323 అంటాం, ఎందుకంటే పనిష్మెంట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి. 323, 324 గ్రీవియస్. ఇక్కడ చూడండి, వాలంటరీ కాజింగ్ హర్ట్ బై డేంజరస్ వెపన్స్ ఆర్ మీన్స్. 324 అంటే వాలంటరీ కాజింగ్ హర్ట్ ఏమో, నాట్ డేంజరస్ వెపన్స్. 324 causing dangerous weapon. So this using the dangerous weapon is an aggravating factor of normal offense. Normal offense వచ్చేసరికి 323. 324 వచ్చేసరికి aggravating factor. అక్కడేమో డెడ్లీ వెపన్ కాదు హర్ట్, ఏ లాఠీతోనో కర్రతోనో కొట్టాడు. ఇక్కడ డెడ్లీ వెపన్ యూస్ చేశాడు. అగ్రివేట్ అవుతుంది. నార్మల్ కన్నా పనిష్మెంట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే మీకు ఒక జ్వరమే వచ్చింది అనుకోండి, ఏదో ఒక రకంగా ఉంటుంది. దానికి మనకి జలుబు, తలకాయ నొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు అంత అగ్రివేట్ అవుతుంది, బాడీ బాధ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఏదో ఇంకా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. నార్మల్ అఫెన్స్ కి ఇంకొకటి యాడ్. వాలంటరీ కాజింగ్ హర్ట్, సో అలా అవి అగ్రివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్? మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద పనిష్మెంట్. మర్డర్ చేశాడు, ఆ మర్డర్ ప్రొవకేషన్ లో చేశాడు, సో దట్ ఈస్ ఏ మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. వాడు కన్సెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను వాడిని చంపేశాను. వాడు కన్సెంట్ ఇవ్వకపోతే నేను వాడిని చంపను కదా. వాడు కన్సెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చెప్పాను. అది మర్డర్ కి మిటిగేషన్ ఫ్యాక్టర్. అది
ఇదే కాదు, the court will also take into consideration of various mitigating factors. దొంగతనం చేశాడు, ఎందుకు చేశాడు? ఆకలికో లేకపోతే ఒక కారణం, మోటివ్. మీకు అందుకే చెప్పా, మోటివ్, ఇంటెన్షన్. మోటివ్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ ద పనిష్మెంట్. క్రిమినల్ లాకి మోటివ్ అక్కర్లేదు, మోటివ్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ చాలా మంది మీరు మోటివ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కోర్టులలో. మోటివ్ అసలు ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. It is motive is required only to the civil law. Motive is irrelevant to the criminal law. ఏది మోటివ్? మరి ఏం కావాలి? ఇంటెన్షన్ కావాలి, మెంటల్ ఎలిమెంట్, గిల్టీ మైండ్ కావాలి, కానీ నాట్ ద మోటివ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటెన్షన్ అండ్ మోటివ్? ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు ఇఫ్ యూ పుట్ 2 questions, వై హీ డిడ్ ద క్రైమ్, అది మోటివ్ వస్తుంది మీకు ఆన్సర్. ఎందుకు దొంగతనం చేశాడు? ఆకలితో చేశాడు. ఎందుకు చంపాడు? వాడి భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఒళ్ళు మడి చంపాడు. లేకపోతే వాడి ప్రాపర్టీ కోసం ప్రాపర్టీ గొడవలు వచ్చి చంపేశాడు. దట్ ఈస్ మోటివ్. వై హీ డిడ్ ద క్రైమ్, మోటివ్. వాడు ఎందుకు నేరం చేశాడు మనకెందుకు? మనకు కావాల్సింది హౌ హీ డిడ్ ద క్రైమ్. హౌ హీ డిడ్ ద క్రైమ్ ఈస్ ది మెంటల్ ఎలిమెంట్. హౌ హీ డిడ్ ద క్రైమ్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ మోటివ్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. మీరు ఎప్పుడు వాడుకోవాలంటే మోటివ్ ని పనిష్మెంట్ తగ్గించడానికి. ప్రాసిక్యూషన్ అంతా ప్రూవ్ చేసి చెప్పేసి, ఇంటెన్షన్, ఫిజికల్ యాక్ట్ అన్ని ప్రూవ్ చేసి, ఎవిడెన్స్, సాక్షులు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక డిఫెన్స్ లాయర్ అట్లీస్ట్ పనిష్మెంట్ తగ్గించుకోవాలి. లెస్టర్ అఫెన్స్ కన్నా వెళ్ళాలి, లేకపోతే పనిష్మెంట్ అన్నా తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మోటివ్ తీసుకురావచ్చు. మోటివ్ తీసుకొచ్చి వీడు అంతకుముందు ఎప్పుడు న్యాయం చేయలేదండి, ఇప్పుడే చేశాడు, అదిగో వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మ డబ్బులో ఉంది, ఏదో అవసరానికి వచ్చి డబ్బులు అవసరం వచ్చి దొంగతనం చేసి సంథింగ్ అలా చెప్పారనుకోండి, జడ్జి గారు కూడా పనిష్మెంట్ తగ్గిస్తారు. సో మోటివ్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఓన్లీ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద పనిష్మెంట్. అంతేకాని మీరు అదొక ఇష్యూగా తీసుకొని మోటివ్ ని ప్రూవ్ మోటివ్ వాడి గుడ్ మోటివ్ అని చెప్పేసి వాడిని అక్విటల్ చేయాలన్నది మటుకు తప్పు. అది మటుకు మీకు అది అప్లై అవ్వదు, అసలు మోటివ్ అన్నది అప్లై అవ్వదు. సో ఇన్ దిస్ వే డెఫినిషన్స్, ఇక ఇవన్నీ కూడా అగ్రివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, ప్రీవియస్ హార్ట్ కి మిగిలిన సెక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి అవన్నీ కూడా, అంటే మామూలుగా మేము అవన్నీ చెప్తాము, బట్ ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పేదానికి టైం లేదు కాబట్టి అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్ అండ్ కన్ఫైన్మెంట్. ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా సామాన్యంగా అడగరు, జేసీజేలో వాళ్ళు అడిగేది డెఫినేషన్స్ లోనే నుంచి అడుగుతారు. రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్ అండ్ కన్ఫైన్మెంట్. రామరెడ్డి అంతా ఎండ్ లో పెట్టుకుందామా డౌట్స్, లేకపోతే ఏ చాప్టర్ కా చాప్టర్ పెడదామా? ఎండ్ లో పెట్టుకుందాం. ఎండ్. ఓకే. Wrongful 339 defines wrongful restraint. Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person proceeding in any direction in which that person had the right to proceed is said wrongfully restrained in person. What is the wrongful restraint? There must be voluntarily obstruction of a person. A person is going in this direction. A person is going in this direction. The person comes and voluntarily obstructs. Voluntarily obstructing the person. So a person is going in this direction. This person obstructs. Not, he will not allow the person to go in this direction. So the first essential ingredient is voluntarily obstruction of a person. Second, the obstruction must be such as to prevent the person. Why he was obstructing? He was going in this direction. This fellow is obstructing. Why he was obstructing? This fellow want to prevent this person from proceeding in any direction in which he has a right to proceed. He had a right to proceed in this direction. He was obstructing not to go in this direction. But this fellow can go in this direction, in this direction, in this direction, in this, any direction can go. But he was not allowing in this direction. One of the important point is this fellow must have a right to go in this direction. First, you have to prove this fellow has a right to go in this direction. This fellow has a wish to go in this direction. Suppose if he does not have a wish, where it comes obstruction. So 2 aspects has to be proved from the victim side. He has a right to go. He has a wish to go. Then this fellow obstructed him not to go in this direction. But he can go in any other directions. This is wrongful restraint.
So two ingredients, obstruction, voluntary obstruction of a person. The obstructions must be such as to prevent the person from proceeding in any direction in which he has the right to go, in which he has the right to proceed. What is an obstruction? Obstruction here means physical obstruction. Physical obstruction. That may be caused by physical force. May be caused. And a physical force to obstruct challenge. But that may be caused by physical force. As well as by using menace or threats. అడుగు ముందుకే ఈ సంగతి చూస్తానంటాడు. వాడు భయంతో ఆగిపోతాడు. వాడి చేతిలో వెపన్ ఉండదు, లేదా వాడిని పట్టుకొని ఆపడు, ఏమీ చేయడు, జస్ట్ థ్రెట్స్. అడుగు ముందుకే చూస్తానంటాడు. వాడు అంటే అంతకుముందు వాడికి పరిచయం ఉంటుంది కదా, వాడు ఏదో ఎలాంటి వాడో ఏంటో వాడికి తెలుసు, వాడు పెద్ద రౌడీ అని ఏదో తెలుసు వాడికి. వాడు అడుగేయడానికి భయం వేసి ఆగిపోతాడు. దిస్ ఇస్ ఎ రాంగ్ఫుల్ మిస్టేక్. This is a wrongful obstruction, not only the physical force. Even the menaces or threats can also be included. When such obstruction is wrongful, it becomes a wrongful restraint. When the obstruction becomes a wrongful, it is a wrongful restraint. Wrongful restraint means keeping a man out of a place. Wrongful restraint means keeping a man out of a place where he wishes to go, where he has a right to go. వాడికి వెళ్ళాలని, నాకు వెళ్ళాలని కోరిక ఉంటుంది, నేను అటు వెళ్ళాలి, నాకు రైట్ కూడా ఉంది. వాడు అబ్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, నాకు రైట్ లేదనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డు నాట్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ has no obstructing is also not offense. So first thing you have to prove that this fellow has a right to go in this direction, and he also have a wish to go in this direction. What is this wrongful restraint? Wrongful restraint is a partial restraint. Wrongful restraint is a partial restraint. అంటే ఇటు ఒకటే వెళ్ళొద్దు అంటున్నాడు. వీడు వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, అటెళ్ళొచ్చు, ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళొద్దు అంటాడు. ఈ డైరెక్షన్ లో వాడు వెళ్తున్నాడు, ఆ డైరెక్షన్ అటు వెళ్ళడానికి వాడికి హక్కు ఉంది, వాడికి విష్ కూడా ఉంది, అక్కడ ఆపేస్తున్నారు వాడికి. కానీ వీడు ఇంకెటైనా వెళ్ళొచ్చు, వెనకాలకు కానీ ఇటు పక్క సందులోంచి వెళ్ళొచ్చు, ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఇది పార్షియల్ రెస్ట్రెయింట్, నాట్ ఏ టోటల్ రెస్ట్రెయింట్. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ రెస్ట్రెయింట్. ఇట్ పార్షియల్ రెస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ వాట్? Personal liberty of a man guaranteed by the Indian Constitution. Partial liberty of a person. Partial restraint. దేనికి సంబంధించి? Personal liberty. Personal liberty. Every person has the Constitution has also given a right to move freely. Everyone has a right to freedom of movement. But when one person obstructs where he has a right to proceed in that direction, it is a violation of Constitution also. The offense is complete of once freedom of movement is suspended by an act of another, by doing an act voluntarily. So the offense is complete. Eppudu complete avutundi? If once freedom of movement is suspended. So this restraint necessarily abridges of the liberty of a person against his will. Against his will. Obstruction implies desire to move. If there was no desire, అంతే కదా ఇందాక చెప్పాను, నేను అటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, నాకు వెళ్ళాలని కోరిక లేకపోతే ఇంకా అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది, పనిష్మెంట్ ఎక్కడ. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాడికి అటు వెళ్ళే నడిచే దావకి రైట్ ఉంది, వాడికి ఇష్టము ఉంది, విష్ ఉంది. ఈ రెండు ప్రూవ్ చేస్తేనే తర్వాత వాడు అబ్స్ట్రక్షన్ చేశాడు, అది రాంగ్ఫుల్ గా చేశాడు అని రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రెయింట్ కింద కన్విక్ట్ చేయొచ్చు. వీడికి ఇష్టం లేకపోయినా, రైట్ లేకపోయినా, the obstruction is not a wrongful restraint. So he should have a desire to move. కోరిక ఉండాలి అటు వెళ్ళాలని. If there was no such desire, there is no obstruction to movement. Now, this restraint can be done anyways. A threatens to set a savage dog at gate.
జడ్ అట్ నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. వీడేం చేస్తాడు, కుక్కను తీసుకొని వెళ్ళి కుక్కను ఉసుకెళ్ళిపోయాడు. అంతే, ఆ ముందుకు రాలేకుండా ఆగిపోయాడు. దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్. ఓకే, ఏ బిల్డ్స్ ఎ వాల్ across the path where Jed has the right to go. జడ్ ఇలా నడిచి దావుంది, ఒక గోడ కట్టేశాడు నడవడానికి కూడా. దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ఫుల్ వే. వాడు అటు వెళ్ళొచ్చు, వెనకాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు, గోడ దూకి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా రకరకాలు వెళ్ళొచ్చు. కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ వాల్ అక్రాస్ ద పాత్ దేర్ బై ప్రివెంటింగ్ ద జెట్స్ మూవ్మెంట్ ఇది రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్. తర్వాత మీకు బిఎల్ లో ఇది చాలా సార్లు ప్రాబ్లమ్ గా ఇచ్చాడు, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఏ వాస్ లివింగ్ ఇన్ ఏ హౌస్, ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. He along with his wife went to a cinema or market. After finishing his work, when he returned to the home, he found that another lock was put on this door. So he had the right to go into the house. He wished to go into the house. ఎంతసేపు బయట ఉంటారు ఎవరైనా? బయట పని అయిపోగానే ఎవరైనా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు. రైట్ ఉంది, విష్ ఉంది. కానీ ఎవరో తాళం వేశారు. వీడి వేసిన తాళం మీద ఇంకో తాళం వేశారు. వాడు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, హోటల్కి వెళ్ళొచ్చు, మాల్కి వెళ్ళొచ్చు, సినిమా హాల్కి వెళ్ళొచ్చు, మార్కెట్కి వెళ్ళొచ్చు, మరి వెనక్కి ఇంకెవరింటికైనా వెళ్ళి పడుకోవచ్చు. వాడి ఇంట్లోకి మటుకు వెళ్ళని పట్ల. దిస్ ఈస్ అ పార్షియల్ రెస్ట్రైంట్, రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్. సో హీ ఈస్ హెల్డ్ గిల్టీ ఫర్ ఎన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్. సో మెథడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీ వేస్. పిస్టల్తో బెదిరించవచ్చు, అడుగు ముందుకే చూస్తానని వట్టి మాటలతో బెదిరించవచ్చు, వాడు బయటికి వెళ్ళాక ఇంటికి తాళం వేయొచ్చు, కుక్కను ఉసుగొల్పచ్చు కదలనీయకుండా, గోడలు కట్టొచ్చు రానియకుండా. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ one can obstruct the other. Now we are using that the section reads whoever voluntarily obstructs any person. Now discuss who is a person. Person, here personal liberty of the person must be obstructed. That is one of the essential ingredients. Personal liberty of the person must be obstructed. Person means we all know that he is a human being. Suppose the question is here, in one case Mahendranath Chakravarti versus Emperor. ఈ కేసులో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వెదర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ 10 years ఏజ్ హూ కెనాట్ వాక్ ఆన్ హిస్ ఓన్, చిన్న పిల్లాడు, పసిపిల్లాడు, వాడు నడవలేడు కదా వాడి కాళ్ళతో, వాడిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చా, చేస్తే రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్ అవుతుందా అన్న క్వశ్చన్ ఇందులోకి వచ్చింది. అంటే ఏంటి, పర్సన్ ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వాడు నడుస్తూ రావడం వస్తే వాడిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటున్నాం. మరి పిల్లాడు నడవలేడు కదా, బికాస్ వాజ్ 10 years of age, he cannot walk. Suppose if such person పాకుంటూ వస్తున్నాడు, అబ్స్ట్రక్ట్ చేశాడు, that would amount to the wrongful restraint or not? That question comes before the Supreme Court in Mahendranath Chakravarti versus Emperor. So it was held that the section is not confined only to such persons who can walk on his feet. This section is not restricted only to the persons who can walk on his feet or can move by physical means with his own power. అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు ఫిజికల్ పవర్ తో నడుస్తారో లేకపోతే కాళ్ళతో నడుస్తారో వాళ్ళకి ఒకరికే కన్ఫైన్ అవ్వాలి ఈ సెక్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ దోస్ పర్సన్స్, వాట్ అబౌట్ ద సిక్ పర్సన్స్? నడవలేడు, నీరసంగా ఉంటాడు, చక్రాల బండిలో తోసుకెళ్తూ ఉంటాం, ఆర్ పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చిన మనుషులు, they cannot walk on their own. Whether this section applies or not, the Supreme Court, the court held that this applies to all. Suppose if the obstruction is done to a child who cannot understand. Another important point. Suppose if the obstruction to a vehicle seated with the passengers, whether it would amount wrongful restraint or not. బైక్ లో వెళ్తున్నాడు, వాడు ఆపి బైక్ ఇక్కడ పెట్టి నువ్వు వెళ్ళు అంటాడు. కార్ లో వస్తుంటారు ఒక 10 మంది, కార్ ఆపేసి మీరు దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అంటారు.
ఇది రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రెయింట్ అవుతుందా అవదా? సో దీనిలోకి వచ్చేసరికి దేర్ కాంట్రవర్షియల్ వ్యూ, కాంట్రరీ జడ్జిమెంట్స్ వచ్చాయి. Different high courts have expressed their different views. The Bombay High Court in Emperor versus Ramlal, he said that it is not a wrongful restraint. ఎందుకంటే పర్సన్ అన్నారు కాబట్టి the obstruction must be only relating to the person and not to the vehicle. They are not obstructing the person, they are allowing the person to go in their direction in which they like. మీరు దిగి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోమంటున్నారు, పర్సన్స్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు. They are obstructing the vehicle, so it doesn't come under this section. The Calcutta High Court also expressed the same view. Calcutta High Court also expressed the same view. But the Madras High Court has taken the contrary. Indri Periya Punnaswamy Gowdan case. Here the person was riding in a horse. The court, the Madras High Court held that if the person is prevented from proceeding, is no defense that he might have got up the horse and walked in the same direction. అంటే గుర్రం మీద ఇటు వెళ్తున్నాడు, ఆపేసి గుర్రాన్ని దిగేసి నడిచి ఇటే వెళ్ళమంటున్నాడు, సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్ళమంటున్నాడు. The Madras High Court they held that this is also a wrongful restraint. Similarly, jeep లో ఒక 10 మంది వస్తున్నారు, 10 మంది దిగి జీప్ ఆపేసి, this is a wrongful restraint. Later many of the cases they are following the Madras Court and obstructing the vehicle where the passengers are seated, and even though they are asking them to get on the vehicle and proceed in the direction in which they like, ఏ డైరెక్షన్ లో కొంటే ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళమంటారు, వాళ్ళని ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయట్లా. బట్ స్టిల్ ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రెయింట్. ఇండ్రి ఎం అబ్రహాం కేసు, ద డ్రైవర్ ఆఫ్ ఎ బస్ ఇట్లా ద డ్రైవర్ ఆఫ్ ద బస్ ఇట్లా వెళ్తున్నాడు రోడ్డు మీద, he stopped this, purposely stopped to prevent the other bus coming in this direction. The driver of the bus purposely stopped the bus across the road and ila vellali maamuluga ila aapadu. Enduku aapadu? The other bus, the driver who is coming in the direction is preventing to not to proceed in the direction. So this is a wrongful restraint. The bus driver was held guilty of an offense under the wrongful restraint. So there are some other high courts also, Madras High Court, a number of cases. So a review, after a review, a latter view was considered as a proper. That is, obstructing the vehicle is also would amount to the wrongful restraint. A was on the roof of a house. నిచ్చెన వేసుకొని రూఫ్ ఎక్కాడు, వీడి కింద నిచ్చెన తీసేశాడు, దాంతో వాడు రూఫ్ మీదే ఉన్నాడు. వాడు ఎట్లా వస్తాడు? దూకు, లేకపోతే వాటర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా పట్టుకొని దిగు, do anything. But the way in which he wished to come, get on from the roof of the house was prevented. So it is also a wrongful restraint. So there are number of illustrations and case laws. You can go through it. మీకు అర్థమైంది కదా, wrongful restraint అంటే obstructing a person. ఇక్కడ కావాల్సిందంటే the person who is obstructed, first he must have a right to go in this direction, he must have a wish to go in that direction. Right to wish ఉండాలి, రైట్ లేకపోతే మళ్ళీ obstruction wrongful restraint అవ్వదు. వాడికి రైట్ ఉండాలి, విష్ ఉండాలి. అలాంటి వాడిని వీడు ఆపేసి ఇంకో డైరెక్షన్ ఇంకెక్కడన్నా వెళ్ళి ఈ డైరెక్షన్ లో మనకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రెయింట్. నౌ లెట్ us come to the wrongful confinement. Up to grievous hurt, wrongful restraint, wrongful confinement, criminal force, assault ఇవన్నీ కలిపి చదువుకోవాలి. Wrongful confinement. In the wrongful confinement, so far what we have studied about the wrongful restraint must be present. Without wrongful restraint, there is no wrongful confinement. Wrongful confinement మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ముందు wrongful restraint ఉండాలి, అబ్స్ట్రక్ట్ చేయాలి పర్సన్ ని వెళ్ళకుండా. కాకపోతే what is the difference between wrongful restraint and confinement అంటే here the restriction was within the circumscribed limits. అక్కడేమో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ వెళ్ళొద్దు అంటాడు, ఇటే వెళ్ళొద్దు అంటాడు, వీడు ఇటెళ్ళ చిటెళ్ళ ఏమైనా వెళ్ళచ్చు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి he was obstructed within the circumscribed limits. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు, వీడు తన చేతిలో ఉన్న కర్రతో ఒక సర్కిల్ గీశాడు, సర్కిల్ గీసి ఆ సర్కిల్లో నుంచో అంటాడు.
ఆ సర్కిల్లో నుంచి దాటి బయటికి రా నీ సంగతి చూస్తానంటాడు. భయంతో ఆ సర్కిల్లోనే కూర్చుంటాడు. దట్ ఈస్ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. లేదా తీసుకొచ్చి 4 గదిలో పెట్టేసి గది తాళం వేశారు. అదే కదా, అందుకే కదా పోలీసు ఇల్లీగల్ అరెస్ట్ చేసేసి లాకప్ లో పెడితే అది 4 గోడల మధ్య పెట్టినట్టే. కాబట్టి రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కేసులు పెట్టేది పోలీసుల మీద కేవలం అందుకే. All illegal arrest comes under the wrongful confinement. So what are the ingredients required for wrongful confinement? Wrongful restraint of a person. Second, such restraint must prevent the person from proceeding beyond certain circumscribed limits. Circumscribed limits. So wrongful confinement is a kind of wrongful restraint. Is also a kind of wrongful restraint, but in which the person is kept within the limits. ఏదో ఒక కేసు ఎక్కడ చదివాను, వాడిని ఎత్తుకొచ్చేసి వాడి తోటలో కట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు, తోటలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తోట దాటి వాడు బయటికి రాలేదు. ఆ తోట చుట్టూ పెద్ద కాంపౌండ్ వాల్ ఉంది, కాంపౌండ్ వాళ్ళ పెద్ద గేట్ ఉంది, తాళం వేసేసాడు. వాడు లోపల ఉన్నాడు. లోపల గార్డెన్ లో తిరుగుతున్నాడు. అక్కడ అంతా ఫుడ్ ఉంది, మళ్ళీ మంచినీళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ని పడుకోవడానికి మంచి ఏసీలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ a wrongful confinement. It is a wrongful confinement. So such restraint must be prevent the person from proceeding beyond certain circumscribed limits. ఆ గార్డెన్ దాటి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి వాడికి ఇంకా లేదు, ఆ గార్డెన్ లోనే ఉండాలి. certain circumscribed limits. So wrongful confinement is a kind of wrongful restraint, but here the restraint is total. The difference between the wrongful restraint and wrongful confinement is wrongful restraint is a partial restraint. But here it is a total restraint. అయితే 4 గోడల మధ్య పెట్టేశాడు, గదిలో పెట్టి బంధించాడు. ఇంకా వాటికి ఎక్కడుంది రెస్ట్రెయింట్? టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ కంప్లీట్ పోయింది. టోటల్ రెస్ట్రెయింట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద wrongful restraint and wrongful confinement. రాంగ్ఫుల్ రెస్టారెంట్ పార్షల్, ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళకు, నీ ఇష్టం వచ్చిన వెనక్కి వెళ్ళు, ఆ పక్క రోడ్ లోంచి వెళ్ళు, లేకపోతే ఈ పక్క రోడ్ లోంచి వెళ్ళు, వెనక్కి వెళ్ళు, ఇటు మటుకు రావద్దు. దట్ పార్షియల్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ టోటల్ రెస్టారెంట్. Here also total restraint of personal liberty of a person. Freedom of movement is also total restraint. What is the period of ఎన్ని రోజులు వాడిని అలా బంధిస్తే అఫెన్స్ అవుతుంది? నో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. బట్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇన్ అవార్డింగ్ పనిష్మెంట్స్. We'll see that one later. Period of confinement. So here in one case, A was on his journey by a car from Allahabad to Kanpur. కార్లో అలహాబాద్ నుంచి కాన్పూర్ వెళ్తుంటే బి మధ్యలో వచ్చి నాకు లిఫ్ట్ ఇవ్వండి, మధ్యలో ఫతేపూర్ అనే ఊరు దిగిపోతానంటాడు. ఏ కారులో వెళ్తున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా? అలహాబాద్ టు కాన్పూర్. మధ్యలో బి వచ్చి లిఫ్ట్ అడిగాడు. ఫతేపూర్ అనే ఊరు మధ్యలో ఉంది, అక్కడిని దిగిపోతానంట. ఏ ఎక్కించుకున్నాడు, అగ్రీడ్ హిజ్ రిక్వెస్ట్. But on reaching the Fatehpur, he did not stop the car. వాడు దిగాల్సిన చోట వచ్చేసరికి కార్ ఆపలేదు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ రిక్వెస్ట్, వాడు ఎంతో బతిమలాడాడు, ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఆపలేదు. కాన్పూర్ తీసుకెళ్లిపోయాడు. ఇది నేనెక్కడని 4 గోడల మధ్య ఎక్కడ బంధించాడండి? కార్లో కాన్పూర్ తీసి, కార్లో బంధించావు కదా వాడిని, వాడు దిగాల్సిన చోట దిగకుండా. దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. అలాగే ఇంట్లో మనిషి ఉంటాడు, ఇంటి తాళం వేయడు, ఏమీ వేయడు, బయట ఒక ఇద్దరిని పెట్టి తుపాకీలు ఇచ్చి నువ్వు బయటకు వస్తే వాళ్ళు చంపేస్తారంటాడు. తాళాలు ఎక్కర్లా, ఏమక్కర్లా, వీళ్ళకి భయపడి అతను రాడు, లోపలే ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. మీరు ఇంకా ఉన్నాయి కేస్ లాస్ అవి మీరు. కన్ఫైనింగ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ ఏ రూమ్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్. What is the distinction between the wrongful restraint and confinement? Wrongful restraint is a partial restraint. It will be obstructed only particular direction. Whereas wrongful confinement is a total restraint within the circumscribed limits. So it is a total restraint. And
In wrongful confinement, there is wrongful restraint, but in the wrongful restraint, there is no wrongful confinement. He can move in a prevention is only for particular direction, but it is if the direction is prevented from all the directions. So some these are the things. Now 341 is a punishment for wrongful restraint. ఇక్కడ చెప్పండి డ్యూరేషన్ గురించి వస్తుంది కదా మనకి. ఎంత డ్యూరేషన్ అంటే డ్యూరేషన్ ఎంతైనా పర్వాలేదు. ఒక 5 నిమిషాలు కన్ఫైన్ చేసినా కూడా పనిష్మెంట్. కాకపోతే తొందరగా ఎవరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వరు కానీ, బట్ థియరిటికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 500 rupees or both. Punishment enta 1 month imprisonment or fine 500 rupees or both. Restraint ki wrongful confinement ki 1000 rupees 1 year. 1 year 1000 rupees or fine. 343 చూడండి. Barracks ఉన్నాయా ఉంటే 343 చూడండి. 342 is a punishment for wrongful confinement. ఇక్కడేం డ్యూరేషన్ చెప్పలేదు మనకి. Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or which may extend to duration చెప్పాల. 343 లో డ్యూరేషన్ చెప్పాడు. ఏమని whoever wrongfully confine any person for 3 days or more. సో ఈ డ్యూరేషన్ ఎంత అన్నది కాదు కానీ డ్యూరేషన్ పెరిగిన కొద్దీ పనిష్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఆ డ్యూరేషన్ అక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ఎంత డ్యూరేషన్ అని కాదు. అప్పుడు ఇక్కడ 3 years ఆర్ మోర్ అయితే 342 ఎంత ఉండాలి? 3 days ఉండాలి. 3 days కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 3 days కన్నా తక్కువ ఉంటే 342. 3 days మోర్ ఉంటే 343. 10 days ఆర్ మోర్ ఉంటే 344. సో అలా డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైం పెరిగిన కొద్దీ అంటే పోలీసులు కూడా ఎన్ని రోజులు లాకప్లు పెట్టారో బేసింగ్ అపాన్ దట్ పనిష్మెంట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. ఓకే, this is wrongful restraint and wrongful confinement. Now criminal force and assault. Shall I proceed? Any doubts? Endena? Last lo. Before going to study criminal force, first you must know what is a force. That force is defined under section 349. ఒకసారి బేరాక్స్ లో చూడండి, నేను చదువుతున్నాను. ఏ పర్సన్ ఈజ్ సెడ్ టు యూస్ ఫోర్స్ టు అనదర్. ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి మీద ఫోర్స్ యూస్ చేశాడు అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఇఫ్ హీ కాజెస్ మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్ టు దట్ పర్సన్. నేను నడుస్తున్నాను అంటే నేను ఒక మోషన్ లో ఉన్నాను, నేను నడుస్తున్నాను, ఎదురుకుండా వచ్చి ఆపేశాడు, నేను నడవడం ఆపేశాను, సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్. లేకపోతే నేను కూర్చొని ఉన్నా, నన్ను నడిచేటట్టు బెదిరించాడు, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ దాకా వెళ్ళని. చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, కూర్చున్న దాన్ని నడిపించడం, నడిచేదాన్ని ఆపడం, ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేదాన్ని ఇంకో డైరెక్షన్ లో వెళ్ళడం. మోషన్, కాజెస్ మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్. కాజెస్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే కూర్చున్న దాన్ని నడిపించడం. చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే ఇంకో డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళడం. సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్ కదులుతున్న దాన్ని ఆపేయడం, నడుస్తున్న దాన్ని ఆపేయడం టు దట్ పర్సన్. అది ఫోర్స్ అంటారు. ఒకటి. రెండోది, ఆర్ ఇఫ్ హి కాజెస్ టు ఎనీ సబ్స్టాన్స్ సచ్ మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్. ఒక సబ్స్టెన్స్ చేయడం, ఒక సబ్స్టెన్స్ కి మోషన్ చేయడం, లేకపోతే చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ చేయడం ఆర్ సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? దట్ సబ్స్టెన్స్ కమింగ్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఆ సబ్స్టెన్స్ ఫస్ట్ ఏమో మనిషికే చేశాడు, కాజెస్ మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్ టు దట్ పర్సన్ ఓన్లీ. రెండోది ఏం చేశాడు? అది కాకపోతే సబ్స్టెన్స్ చేశాడు. ఆ సబ్స్టెన్స్ కి చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, కాజ్ ఆఫ్ మోషన్ లేకపోతే సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్ చేయడం వల్ల ఆ సబ్స్టెన్స్ హస్ కమింగ్ టు కాంటాక్ట్ విత్ any part of the body of the person or to the person bearing or to the person carrying. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు చెప్పాను, నేను నడుస్తుంటే ఆపేయడం, అది నా కూర్చుంటే నడిపించడం, ఒక పక్క డైరెక్షన్ లో నడుస్తుంటే ఇంకో పక్క డైరెక్షన్ నడిపించడం, నడుస్తున్న దాన్ని ఆపేయడం, ఇవి ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా సబ్స్టెన్స్ ఏంటి?
కుండల మీద నీళ్లు తీసుకొని ఒక అమ్మాయి వెళ్తోంది. సబ్స్టెన్స్ ఇస్ కుండ. ఆ కుండకి చేంజ్ ఆఫ్ కాజెస్ మోషన్ చేశాడు, డ్రా వేసి కొట్టాడు, ఒక్కబడి వాటర్ వస్తుంది, చేంజ్ అయింది మోషన్, చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్. ఆ వాటర్ ఏమై ఇప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏమైంది, ఆవిడ మీద పడడం, లేకపోతే ఆవిడ వేసుకున్న బట్టలు తడవడం, లేకపోతే సంచులు ఏమైనా బియ్యం గియ్యం ఏదో తీసుకెళ్తుంటే అవన్నీ ముద్దయిపోవడం. అంటే వాటర్ ఎటు ఎటు దిక్కు ఏదైనా అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ force. And this force has to be done by any one three ways: by his own bodily power, by disposing any substance in such a manner, or by inducing any animal. Inducing animal atla నేను నడుస్తున్నాను, అవతల వాడొచ్చి కుక్కను నా మీద దూసుకెళ్ళిపోయి నేను ఆగిపోతానా లేదా? వెనకాల కదా, నడిచేదాన్ని పరిగెత్తరిమాడు, నడిచేదాన్ని పరిగెత్తుతున్నా అంటే చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్. లేదా నడుస్తుంటే ఎదురుకొచ్చి కుక్కని ఊచుకెళ్ళిపోయాడు, నేను ఆగిపోవడం, సెజేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో యానిమల్ తో చేయొచ్చు, సబ్స్టాన్స్ తో చేయొచ్చు, బాడీలీ పవర్ తో కూడా చేయొచ్చు. ఈ మూడు రకాలుగా కూడా ఈ ఫోర్స్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ ఎప్పుడు క్రిమినల్ అవుతుంది అన్నది క్రిమినల్ ఫోర్స్. హూ ఎవర్ ఇంటెన్షనలీ యూజెస్ దిస్ ఫోర్స్, whoever intentionally uses that force to any person without that person's consent. ఇప్పుడు మనం చదివిన ఫోర్స్ ఇంటెన్షన్ గా వాడాలి, ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్. సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్, వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు చేస్తున్నావు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? సో అలా చేయడం వల్ల he knows, he had an intention or knowing likely to cause of such force. 9 ఎంత టైము ఇంకా ఉందిగా? సో అదే ఇంకా ఉంది టైం. అదే సో వితౌట్ ద కన్సెంట్. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నాడు? ఆ ఫోర్స్ ని ఇంటెన్షనల్ గా వాడి కన్సెంట్ లేకుండా వాడి మీదకి ఎందుకు ప్రయోగిస్తున్నాడు? కాజ్ ఇంజురీ, ఫియర్ ఆర్ annoyance. Either to cause fear, injury or annoyance, or to commit an offense. Either to commit an offense, వాడి మీద ఒక నేరం చేయడం కోసం, or to cause injury or fear or annoyance. ఫోర్స్ మనం డెఫినేషన్ చూసాము. ఆ ఫోర్స్ ఎప్పుడు క్రిమినల్ అవుతుందంటే ఇంటెన్షనల్ గా ఫోర్స్ యూస్ చేయాలి. ఆ ఇంటెన్షనల్ గా ఫోర్స్ చేసేది వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే ఐదర్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ అన్నా ఉండాలి, లేదా వాడికి ఇంజరీ చేయడానికన్నా అవ్వాలి, ఫియర్ కన్నా భయపెట్టడానికన్నా అవ్వాలి, అనయన్స్ చిరాకు పట్టడానికన్నా ఉండాలి. మొహం మీద ఉమ్మేశాడు అనుకోండి, బి మొహం మీద ఉమ్మేశాడు, అందులో ఇంజరీ లేదు, ఫియర్ లేదు. ఎందుకంటే ఫియర్ పడేంత ఉండదు, తక్కువ ఉమ్మేశాడు, అందులో భయపడాల్సిన ఛాన్స్ లేదు. అది అఫెన్సివ్ కాదు, కానీ అనయన్స్ అవుతుంది, చిరాకుగా ఉంటుంది. వాడు ఉమ్మేసి చికాకు కదా. So that would amount to the criminal force. That would amount to the criminal force. Okay. This term is called as a battery in English law. English law lo dini battery antaru, BATTERY. అంటే మీకు ఏమన్నా నాకు తెలీదు, JCJ ఎగ్జామ్ లో బ్యాటరీ రెఫర్స్ టు అని ఏమన్నా అడుగుతారా? ఇంగ్లీష్ అడుగుతారా? ఓన్లీ ఇండియన్ అనుకున్నాను. ఎందుకంటే మన మామూలుగా మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లా కూడా చదువుతాం, ఎందుకంటే మన క్రిమినల్ లా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ లా. కంపారిటివ్ స్టడీ మామూలుగా స్టడీలో ఉంటుంది, మరి ఎగ్జామ్ లో బ్యాటరీ రెఫర్స్ టు అసాల్ట్ అలా ఇస్తారా లేదా అని చూసుకోవాలి. అడుగుతున్నారు మేడం, అడుగుతున్నారండి. ఆర్సన్ కూడా అడిగారు ఒకసారి. యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ గా మిస్యూజ్ బై ఫైర్ అన్నది మనం చదువుతున్నాం, ఆర్సన్ అఫెన్స్ అన్నది కామన్ లా, అది అడుగుతున్నారు. ఈ బ్యాటరీ అడుగుతున్నారండి. అయితే బ్యాటరీ, దిస్ ఇస్ టర్మ్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాటరీ. BATTERY. Battery is equivalent to criminal. Extortion is equal to blackmail. అవి నేను రేపు చెప్తాను, మర్చిపోయాను. రేపు 351 assault. Whoever makes any gesture or any preparation, gesture గాని preparation, the gist of the offense.
అంటే ఏంటి గెస్చర్? ఇది ఫిస్ట్ ఇది, లేకపోతే చేతిలో రాయి, ఇది గెస్చర్ ఆర్ ప్రిపరేషన్. దేనికి ప్రిపరేషన్? క్రిమినల్ ఫోర్స్ చేయడానికి. ఐదర్ గెస్చర్ ఆర్ ప్రిపరేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్? అలా చేయడంతో ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెన్షన్, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెన్షన్. నేను కదా వేసేది, రాయి వేస్తున్నాను, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెన్షన్. ఆర్ ఐ నో దట్ ఈ యాక్షన్ it will create a fear in the mind of the other person who is in front of me. నా ఎదురుకుండా ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడికి మైండ్ లో భయం తగులుతుంది. ఏం భయం? ఏముంది వేసేస్తున్నాడు రాయి. పిస్టల్ తీసి గన్ పాయింట్ అవుట్ పెట్టి, ఇది అసాల్ట్. పాయింట్ అవుట్ ఇస్ అసాల్ట్. పుల్లింగ్ ద ట్రిగర్, వాడికి భయం వేస్తుంది. ఇంకేముంది, అయిపోయింది, కాల్ చేస్తున్నాడు, నేను చచ్చిపోతున్నాను. ఆ ఫియర్ ఎప్పుడైతే వాడి మైండ్ లో వచ్చిందో అసాల్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. వాడికి రాలేదు అనుకోండి ఆ ఫియర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసాల్ట్. వాడు ఎదుర్కొంటా లేడనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసాల్ట్. క్రిమినల్ లా చాలా స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ లో ఏమున్నాయో అన్ని ఉండాలి, మీరు అన్ని ప్రూవ్ చేయాలి కోర్టులో. మీరు రేపు జడ్జెస్ అయినా కూడా మీరు ఇవన్నీ చూడాలి. ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా మీరు అడగాలి ప్రాసిక్యూషన్ కానీ డిఫెన్స్ కానీ ఏంటి లేదని. అంటే మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కొంతమంది అదొరుకుండే వాళ్ళు జడ్జెస్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు లాయర్స్ కి, మీరు వెళ్ళి పలానా కేసు చూసి చదువుకుని ఒకసారి రండి అనేసి. ఎందుకంటే తరువుగా సబ్జెక్ట్ ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ బాగా వస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది, విపరీతమైన ధైర్యం వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నదంతా మొత్తం అర్థం చేసుకోవాలి. గెస్చర్ ఆర్ ప్రిపరేషన్. ఏ ఇంటెన్షన్ తో చేస్తున్నాడు? గెస్చర్ ఆర్ ప్రిపరేషన్, ఇంటెండింగ్ ఆర్ నోయింగ్ that it likely that gesture or preparation will cause the person who is in front of him that he is going to inflict a criminal force immediately. So what are the ingredients? Making any gesture or preparation by a person in the presence of another. Presence of the person is must. వాడు లేడు ఇక్కడ, వాడిని నేను చంపేస్తాను, రాయేసి కొడతానంటే ఎవరికి? That is not an assault. Very, very important condition is the person must be present in front of him. అది కూడా సఫిషియెంట్ గా దగ్గరలో ఉండాలి. నేను ఇక్కడ ఉంటే వాడు అక్కడెక్కడో ఇంకొక రోడ్డు చివరి ఉన్నాడు, నీ రాయేస్తానంటే వేసుకోపో అంటాడు. That is not an assault. He must be sufficiently close to the person so that it creates a apprehension in the mind of the person that immediately the next moment he is going to hit or he is going to inflict using the criminal force. So gesture is the preparation, criminal force is the result. So person present ayi undali. Intention or knowledge of likelihood of such gesture or preparation will cause the person to apprehend that the person making it abuse. Mere words, if there was an explanation, mere words do not amount to assault, but the words used by the person was if it included a threat along with the gesture. Along with the gesture, నేను కాల్ చంపేస్తానని నోట్తో చెప్తే that is not assault. పిస్టల్ పెట్టి కాల్ చంపేస్తానని అంటే that is the assault. So words along with the gesture and preparation would amount to the assault. Mere words do not amount to the assault, because it does not create any fear. So here, mere utterance of threatening words, mere utterance of threatening words does not amount to assault. Here the person took a lathi and shouted that he will break head of the police officer if he insists upon taking the thumb impression. ఆ thumb impression కనుక తీసుకున్నట్టే పోలీస్ ఆఫీసర్ తల బద్దలు పడతానన్నాడు. He is guilty of assault? No, because the police officer was not there. చూడండి, అన్ని ఉండాలి, వర్డ్స్ ఉండాలి, గెస్చర్ ఉండాలి, పర్సన్ ప్రెజెంట్ అయి ఉండాలి, వాడు సఫిషియెంట్ గా దగ్గరగా ఉండాలి. Here the police officer was not there, so he was not guilty of assault. Where a person shouts that he would come back and teach a lesson to the police officer, and accordingly he comes back with the lathi, moves close to the police officer, raising a reasonable apprehension, then it would amount to the assault.
ఉండు నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి లాఠీ తీసుకొచ్చి నీకు బుద్ధి చెప్తానని ఇంట్లోకి వెళ్ళి లాఠీ తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి దగ్గరికి పోలీస్ ఆఫీసర్ మీదకి వెళ్తూ చెయ్యి ఎత్తి లాఠీ నేను నీ తల బద్దలు కొడతానన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ వరకు అసాల్ట్, కొడితే క్రిమినల్ ఫోర్స్. ఇది అసాల్ట్, ఇది క్రిమినల్ ఫోర్స్, పడిందంటే క్రిమినల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసాల్ట్ అండ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్? Assault is something less than criminal force. In assault, the force is cut short before the blow actually falls upon. Ante. The gesture preparation is the assault and is in the actual attack. Now kidnapping and abduction. Kidnapping and abduction. 359 section says kidnapping is of two types. Kidnapping means child stealing. Kidnapping is nothing but a child stealing, and kidnapping from India, kidnapping from lawful guardians. Kidnapping from India, 359 చెప్తుంది. Section 359 says kidnapping is of two types. Kidnapping from India, kidnapping from lawful guardians. Sometimes these two overlap. ఎందుకంటే మైనర్ ని లాఫుల్ గార్డియన్ నుంచి తీసుకెళ్లి ఇండియాని దాటించడం. వాట్ ఈస్ బియాండ్ ఇండియా? Kidnapping from India. What is the jurisdiction of India? How far the Indian Penal Code is applicable? That is section 234 will says. India includes the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. ఇప్పటికా మనకి ఇండియాలో కలిపినా కూడా ఇంకా అది అమెండ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం అలాగే చదువుకోవాలి. అది వచ్చేసింది కదా అని మనం మార్చుకోవడానికి లేదు, అది పార్లమెంట్ చేయాలి. కాబట్టి అది కాకుండా వాట్ ఈస్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా? సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది? ల్యాండ్ 12 nautical miles of water, rivers, canals, and ships and aircrafts registered in India and to a certain extent of space. ఇవన్నీ కలిపితే ఇండియా, టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఎక్కడ నేరం జరిగినా కూడా ఇండియన్ కోర్ట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు పనిష్. ల్యాండ్ 12 nautical miles of the sea, ships and aircrafts registered in India, and space to certain extent. So these are all the territory of India. So if any offense is committed within this territory, Indian courts will have a jurisdiction to punish him. And what is beyond India? ఇది కాక సముద్రం 12 nautical miles తర్వాత ఇండియా కాదు, సముద్రం ఉంది కదా మనకి ప్రతి చోట చుట్టూతా, మన ల్యాండ్ చుట్టూతా కూడా సముద్రం ఉంది. అరేబియన్ సీ, ఇటేమో బే ఆఫ్ బెంగాల్, సముద్రం చుట్టూతా 3 sides ఉంది. ఈ 3 sides కూడా 12 nautical miles. ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి 12 nautical miles ఉంది. శ్రీలంక వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు 12 10 ఎంతో పెట్టుకుని ఉంటారు nautical miles. ఈ మధ్యలో ఏమవుతుంది? సీ, అదెవరిది? నో మ్యాన్స్ టెరిటరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై సీస్, నో మ్యాన్స్ టెరిటరీ. మరి అక్కడ నేరం జరిగితే, అక్కడ అఫెన్స్ జరిగితే ఎవడు సముద్రంలో నుంచొని చేయలేడు కదా. హై సీస్ లో ఉండేది ఏంటి? షిప్స్ ఉంటాయి. ఆ షిప్స్ ఏది? హూస్ ఫ్లాగ్ షీ ఈస్ ఫ్లయింగ్. ఇండియా ఫ్లాగ్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఐలాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అందులో కనుక నేరం జరిగితే ఇండియన్ కోర్ట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ జ్యూరిస్డిక్షన్. Section 2 says offense is to be committed on the territory of India. వాడు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. Presence of the accused person is not necessary. వాడు పాకిస్తాన్ బార్డర్ లోనే ఉండి ఇండియాలో ఒకటి కాల్చి చంపాడు. అఫెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇండియన్ టెరిటరీలో, ఇండియా ల్యాండ్ లో జరిగింది. సో ఇండియన్ కోర్ట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు పనిష్ దట్ ఫెలో. మరి వాడు ఎట్లా వస్తాడు? వాడు నేను లేను కదా, ఇండియాలో లేను, నేను ఆ నేరం చేసేటప్పుడు అంటే
his presence is not necessary. He may be at anywhere. What is required is the offense is to be taken place on the territory of India. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ లిమిట్ ఇది వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ జ్యూరిస్డిక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాను, అంతవరకు చూసుకోండి. ఇది ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు మిమ్మల్ని. హై సీస్ నో మ్యాన్ టెరిటరీ అన్నాను కదా, ఇది ఒక్క పాయింట్ చెప్పి మళ్ళీ కిడ్నాప్కి వెళ్తాను. హై సీస్ ఇస్ నో మ్యాన్స్ టెరిటరీ. అక్కడ అమెరికన్ షిప్, ఎందుకంటే అమెరికా ఫ్లాగ్ ఉంది కాబట్టి దట్ షిప్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ ఐలాండ్ ఆఫ్ అమెరికా. ఓకే, అందులో ఒక ఫారినర్ ఇంకో ఫారినర్ ని పొడిచాడు. ఆ షిప్ ఇండియన్ టెరిటరీ 12 నాటికల్ మైల్స్ లో మచిలీపట్నం దగ్గరకు వచ్చింది, లేదా మీ కాకినాడ దగ్గరకు వచ్చింది. అక్కడ వాడు చచ్చిపోయాడు. ఇండియన్ కోర్ట్స్ కి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉందా లేదా అంటే లేదు. ఎందుకంటే అఫెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది? హై సీస్ లో జరిగిందా? ఇక్కడ జరిగింది కాన్సిక్వెన్స్, డెత్. వాడు చనిపోవడం జరిగింది, కాన్సిక్వెన్స్. వాడు చనిపోవడం కాదు మనకు కావాల్సింది, పొడవడం ఎక్కడ పొడిచాడు. అఫెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది? హై సీస్. అది ఫారిన్ వెజల్, ఫారినర్స్ ఒకరినొకరు పొడుచుకున్నాడు. ఇండియన్ కోర్ట్స్ హ్యావ్ నో జ్యూరిస్డిక్షన్ టు పనిష్ దెమ్. ఆ షిప్ ఏదో ఇక్కడికి వచ్చిందని కాదు. అదే కనుక ఆ షిప్ ఇక్కడికి వచ్చి 12 నాటికల్ మైల్స్ లో కనుక ఒక ఫారినర్ ను ఇంకొక ఫారినర్ ని ఫారిన్ వెజల్ లో చంపినా సరే ఇండియన్ కోర్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ జ్యూరిస్డిక్షన్. మరి ఎవరు చేయాలి? వాడు అమెరికా వాడు మాకు ఉంది మీకు ఉంది అంటే వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. మాకా మీకా అని మేము చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడలేం. మేం చేసుకుంటామని వాళ్ళు ఒప్పుకొని సరే మీరే చేసుకోండి అని ఇస్తే ఇది ఇచ్చిన అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్, అంతే తప్పించి ఇద్దరికి ఉంటుంది. ఇద్దరికి అప్పుడు మనకు ఒకసారి జరిగింది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కింద ఆస్ట్రేలియా అతను వస్తే ఇండియాలో జరిగింది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్. కాబట్టి ఇండియన్ కోర్ట్స్ మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి అని అంటే ఆస్ట్రేలియా వాడు కాదు తను మా సిటిజన్ కాబట్టి మేము చూసుకుంటాం అన్నారు. చేశారో లేదో తెలియదు కానీ మేము చూసుకుంటా ఉంటాం. అప్పుడు మనం క్వైట్ అయిపోతాం. సో ఇద్దరు జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్. సో ఈ రకం ఇంకా చాలా ఉంది జ్యూరిస్డిక్షన్, బట్ అది ఇంతవరకు నేర్చుకోండి. అది ఏదో ఒకటి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? అఫెన్స్ ఇస్ టు బి కమిటెడ్ ఆన్ ఇండియన్ టెరిటరీ. సో టెరిటరీ అంటే ఏంటంటే ల్యాండ్ 12 నాటికల్ మైల్స్, షిప్స్ రిజిస్టర్డ్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ స్పేస్. ఇక్కడ కాకుండా తీసుకెళ్ళాలి పిల్లాన్ని. కిడ్నాపింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఇండియా అంటే ఇది ఇండియా, ఇది కాక తీసుకెళ్ళాలి. సో ఒక్కొక్కప్పుడు లాఫుల్ గార్డియన్ లో ఉన్న పిల్లాన్ని తీసుకొని ఇండియా పరిధిని దాటించి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి అదవుతుంది. నౌ కిడ్నాపింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? కన్వేయింగ్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ బిహైండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. కన్వేయింగ్ అంటే తీసుకెళ్ళడం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సచ్ కన్వేయింగ్ మస్ట్ బి వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఎందుకంటే దిస్ సెక్షన్ ఈస్ అప్లికబుల్, it includes whether a major or a minor. Kidnapping ante lawful guardian ante boy must be below the age of 16 years and girl must be below the age of 18 years. Ikkada 350 from kidnapping from India ante it includes below that 16 or 18 or above 16 or 18. So when conveying the person, suppose if they are major above 16 or 18, the consent of that particular person is required. Consent of that particular person is required. Suppose if they are below 16 and 18, consent of the guardian, without the consent of the guardian, they have to be taken away from India. Suppose a woman promises a girl that he will show a very good job in Dubai. నీకు మంచి జాబ్ ఉంది దుబాయ్ లో, వచ్చామంటే నీకు ఇస్తాను, వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుంటారు నిన్ను, మీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తారు, అది ఇది హాస్పిటల్. సో she agrees, she gave a consent. But after she gone there, she had turned into a prostitute. But consent ichinatta? Section 90 of the Indian Penal Code chudali. Section 90 says what does not amount to consent. Consent ante into cheppatla 90. Edi consent kaado cheptundi 90. Edi consent kaadu? కన్సెంట్ ఒబ్టైన్డ్ అండర్ ఫియర్. అవతల వాడిని భయపెట్టి ఒప్పుకుంటా చస్తా అంటే వాడు భయపడి ఒప్పుకుంటాడు. కన్సెంట్ ఒబ్టైన్డ్ బై అండర్ ఫియర్. కన్సెంట్ ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సేన్ పర్సన్, పిచ్చి వాడి దగ్గర నుంచి. కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటాక్సికేటెడ్ పర్సన్, తాగిన వాడి దగ్గర నుంచి. కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years. కన్సెంట్ బై obtaining by misrepresentation of the facts. సో ఇక్కడ కన్సెంట్ ఎలా వచ్చింది? మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ లో వచ్చింది.
ఏం చెప్పాడు, జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ప్రాస్టిట్యూట్ గా చేసి. She gave the consent under the misrepresentation. So that consent is not a valid consent. ఆ కన్సెంట్ ఇచ్చిన అది కన్సెంట్ ఇవ్వనట్టే, ఎందుకంటే మిస్రెప్రజెంటేషన్, మోసం చేసి. ఆవిడ ఉద్యోగం కోసమని కన్సెంట్ ఇచ్చింది, నువ్వు చేసింది అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇంకో పని. కాబట్టి కన్సెంట్ ఈస్ నో వ్యాలిడ్, నో కన్సెంట్. సో దట్ షీ ఈస్ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ కిడ్నాపింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. కిడ్నాపింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా కింద ఆవిడని కన్విక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కన్సెంట్ ఇచ్చిందంటే, కన్సెంట్ ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటే ఇచ్చింది, నువ్వేమో అక్కడ ఇంకో పని చేశావు. కాబట్టి దట్ కన్సెంట్ ఇవ్వనట్టే she is held guilty for the offense of kidnapping from India. Now, kidnapping from lawful guardianship. Kidnapping from lawful guardianship. Whoever takes or entices, meeku mundu cheppanu. Every definition of the Indian Penal Code consists of the physical act and mental element. So this takes or entices is the physical act. పిల్లల్ని తీసుకెళ్లిపోవడం is the physical act in kidnapping. But there is no mental element in kidnapping because it is a strict offense. పిల్లల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎత్తుకెళ్ళకూడదు. So mental element was not there. Whoever takes or entices a minor, అంటే ఒక్క ఫిజికల్ యాక్టే మాట్లాడుతోంది. Under 16 years of age boy and 18 years of age a girl from the possession of the lawful guardian without the consent of the lawful guardian. ఇవన్నీ కనుక సాటిస్ఫై అయితే then he is guilty for the offense of kidnapping. So taking or enticing away a minor or a person of unsound mind. Taking a minor or unsound person. Second, minor must be 16 or 18 for boy and girl. For unsound person, there is no age limit, any age, of any age, whether a minor or a major, no age for unsound person. But unsound person as well as this minor must be under the possession of lawful guardian. Lawful guardian lo undi తీరాలి. కిడ్నాపింగ్ అంటే వాళ్ళు lawful guardian కస్టడీలో ఉంటారు. And they taking away without the consent of the lawful guardian. The 4 ingredients ఉంటే taking or enticing a minor or unsound person, age of the minor, and unsound person కి ఏజ్ లేదు, మైనర్ లేదు, ఏ ఏజ్ అనవచ్చు. They are under the possession of the lawful guardian and they are taken away without the consent of the lawful guardian. Taking, what is the taking? Taking means cause to go, to escort or to get into the possession. ఇంతవరకు పిల్లలు ఎక్కడున్నారు, లాఫుల్ గార్డియన్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టేకింగ్ వల్ల వాళ్ళు మన పొజిషన్ లోకి వచ్చారు. సో టేకింగ్ ఈస్ టు గెట్ ఇన్ టు పొజిషన్, మన పొజిషన్ లోకి తెచ్చుకోవడం. సో ఇక్కడ ద ప్రాసిక్యూషన్ మస్ట్ షో దట్ ద అక్యూజ్డ్ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ యాక్టివ్ రోల్. యాక్టివ్ రోల్ దేనికి? ఇన్ ద గర్ల్స్ లీవింగ్ దేర్ లాఫుల్ గార్డియన్ హౌస్. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ లాఫుల్ గార్డియన్ ఇల్లు వదిలేసి అక్యూజ్ ని జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడు కిడ్నాప్ అవుతుంది అంటే వీడు యాక్టివ్ గా ఉండాలి. వచ్చేసి నువ్వు సినిమా హీరోయిన్ చేస్తాను, నీకు అది చేస్తాను, ఏదో ఒకటి పెళ్లి చేసుకుంటాను, సమ్ యాక్టివ్ ఇది ఉండాలి, యాక్టివ్ పార్టీ. అప్పుడు గర్ల్ కనుక ఇల్లు వదిలేసి వచ్చి తనంతకు తను వచ్చి చేరినా కూడా he is held guilty for the offense of kidnapping. But there was one case, Varadarajan versus State of Madras. A minor girl who had left the possession of the lawful guardian on her own. తనంతకు తనే వదిలేసింది. అక్యూజ్డ్ వరదరాజన్ రోల్ ఏమీ లేదు, రమ్మని చెప్పలేదు, పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పలేదు, అసలు ఏమీ రాను. ఆ అమ్మాయి అంతకు అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇల్లు వదిలేసి అక్యూజ్డ్ అదే వరదరాజన్ దగ్గరికి వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకుందామని. యాజ్ యూజువల్ ఫాదర్ కంప్లైంట్ ఇస్తారు, కిడ్నాపింగ్ కేసు పెట్టారు. కిడ్నాపింగ్ కేసు పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏం డెసిషన్ చెప్తుందంటే, one of the important element required to punish the accused for the offense of kidnapping is active role of the accused. There must be some active participation or active role to encourage the girl to take such decision. ఆ ఇల్లు వదిలేసి గర్ల్ రావడానికి ఇతని పార్ట్ కూడా కొంత ఉండాలి.
బట్ ఈ వరదరాజన్ కేసులో అతనికి ఏమీ తెలియదు, ఆ అమ్మాయి వస్తున్న సంగతి కూడా తెలియదు, అతని రోల్ ఏమీ. సో ద Supreme Court held that she herself on her own accord she has joined the accused, so the accused is not responsible for the offense of kidnapping. So in this వరదరాజన్ కేసు డ్రా చేశారు. ఏంటి, ఆ అమ్మాయి అంతగా అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఇల్లు వదిలేసి అక్యూజ్ ని జాయిన్ అవ్వడం, అక్యూజ్ దగ్గర షెల్టర్ తీసుకొని ఉండడం, దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ కిడ్నాప్. దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ కిడ్నాప్. ఏం కావాలి, వీడు యాక్టివ్ కొంత ఉండాలి. ఇంకా నువ్వు ఆ ఇంట్లో ఏముంటావులే, వచ్చేసే, ఏదో ఒకటి ఉండాలి, ఇతను యాక్టివ్ రోల్ ఉండాలి. అది ప్రూవ్ చేయాలి ప్రాసిక్యూషన్. The prosecution has to establish the role of the accused person. Then only he is liable. What is enticing? Taking or enticing, rendu physical act. What is an enticing? Enticing means inducing, praloba petadam. So taking ante తీసుకెళ్ళిపోవడం. Taking need not be include the physical force. ఒక్కొక్కసారి బలవంతాన లాక్కొని కార్లోకి వెళ్తారు, అది ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. బలవంతాన పిల్లలు గింజుకుంటున్నా కూడా ఎత్తుకెళ్ళిపోతారు, ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ఆల్వేస్ నాట్ నెసెసరీ. వచ్చేసి మీ నాన్న అక్కడ ఉన్నారు రమ్మంటున్నాను అంటాడు, ఆ పిల్లాడు ఫాలో అవుతాడు, అక్కడ ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఏముంది? సో ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఫిజికల్ ఫోర్స్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్. సిమిలర్లీ ఎంటైసింగ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండ్యూస్మెంట్. ఇండ్యూస్మెంట్ అంటే ప్రలోభ పెట్టడం. పిల్లలకి చాక్లెట్ ఇచ్చేసి, బిస్కెట్లు ఇచ్చి, లేకపోతే మంచి మంచి బొమ్మలు చూపెడుతూ తీసుకెళ్ళిపోవడం. కొంచెం వయసులో ఉన్న పిల్లలకైతే నేను హీరోయిన్ చేస్తాను, నాకు డైరెక్టర్లు తెలుసు, వాళ్ళు తెలుసు, ఇవన్నీ ప్రలోభ పెట్టడం, తీసుకెళ్ళి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అమౌంట్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్. There is a difference between the lawful guardian and legal guardian. Here, kidnapping is confined to the lawful guardian. Who is a lawful guardian? Lawful guardian is the one to whom the care and custody of the minors are handed over. పిల్లల్ని మనం స్కూల్కి పంపిస్తూ ఉంటాం, రిక్షా ఎక్కి పంపిస్తాం, ఆటో కానీ రిక్షా కానీ. పేరెంట్స్ వచ్చి ఆటో ఎక్కిస్తారు. చెప్పడు, నీవు నాయన ఇప్పటి నుంచి లాఫుల్ గార్డియను, స్కూల్కి వెళ్ళి చెప్పడు, ఇట్స్ ఎంప్లాయిడ్. ఆ రిక్షాలోంచి పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళారు అనుకో, ఎత్తుకెళ్ళిపోయి నేను లాఫుల్ గార్డియన్ పొజిషన్ లో ఉండగా నేను ఎత్తుకెళ్ళలేదు, రిక్షాలో ఉండగా ఎత్తుకెళ్ళానంటే రిక్షా వాలా ఇస్ ద లాఫుల్ గార్డియన్. అందుకే లీగల్ గార్డియన్ అని పెట్టలా. లీగల్ గార్డియన్ అని పెడితే ఇలా పిల్లలు మార్కెట్ కో సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు హాయిగా ఎత్తుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అది కిడ్నాపింగ్ అవ్వదు. కాబట్టి లార్డ్ మెకాలే చాలా బాగా రాశాడు I.P.C, లాఫుల్ గార్డియన్. సో ఈ రిక్షా వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళాడు, ద టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఆర్ ద లాఫుల్ గార్డియన్. మనం మార్కెట్కి వెళ్తే పక్కింటి పిల్లాన్ని కూర్చోబెట్టి మా పిల్లాన్ని చూడండి అన్నాం, పక్కింటి వాళ్ళు ఇస్ ద లాఫుల్ గార్డియన్. So taking the minors from the possession of the lawful guardian is amount to the kidnapping without their consent. ఇది కనుక వాడకపోతే లీగల్ గార్డియన్ అని చెప్పామనుకోండి, ఇంక ఇంతే సంగతి. ఈ కేసు ఇక్కడి నుంచి ఎత్తుకెళ్ళిన పిల్లలు ఎవ్వరు కూడా కిడ్నాప్ అవుతారు. ఒక మదర్ ని హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటారు. The father can kidnap a children from the custody of the wife, or whether the wife can, yes, kidnap can be done, but it all depend upon religion to religion, it differs. You all know that Hindu law is to be governed by the Hindus, Hindus are to be governed by the Hindu law, Muslims are to be governed by Muslim law, Christians are to be Parsis, and ever religion valade. There again, all these laws, natural guardians, who are the natural guardians, depends upon, varies with the religion to religion. For example, you take a person married Hindu, Christians, or Parsis. If they married second time during the existence of the first marriage, మొదటి భార్య బతుకుండగానే డైవర్స్ ఏమి తీసుకోకుండా రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే బైగమి కింద పనిష్మెంట్. అదే ఒక ముస్లిం మ్యాన్ కనుక చేసుకుంటే బైగమి అవ్వదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ రిలీజన్ వేరే ఉంది, నలుగురు దాకా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కిడ్నాపింగ్ అన్నది ముందు వాళ్ళ రిలీజను, వాళ్ళ పద్ధతులు, వాళ్ళ రూల్స్ తెలిస్తేనే అది కిడ్నాప్ అవునో కాదో మనం తెలుసు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ హిందూ లా, ఫాదర్ ఈస్ ద న్యాచురల్ గార్డియన్ అకార్డింగ్ టు 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act.
Father is the natural guardian. After the father, the mother is the natural guardian. And mother is ordinarily to have the custody of the children up to the age of 5 years. 5 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు తల్లి దగ్గర కస్టడీలో పెడతాడు. ఎందుకు పెడతాడు? అది కూడా మగాడి స్వార్థం. పిల్లాన్ని పెంచలేక, డైపర్స్ మార్చలేక, రాత్రిళ్ళు నిద్ర కాచుకోలేక, పిల్లాన్ని పెంచలేక, చేతకాక కస్టడీ వరకు ఇచ్చాడు. నాకు కోపం వస్తుంది. తర్వాత 5 ఏళ్ళు దాటగానే ఇంకా నేను న్యాచురల్ గార్డియన్, నా పిల్లాన్ని నాకు పంపించండి అంటారు. సరే, ఈ మధ్య మనకి గీతా హరిహరన్ కేసు వచ్చింది. గీతా హరిహరన్ కేసు మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అంతా సుప్రీంకోర్టు బ్రహ్మాండమైన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అన్నారు. ఏమీ ఇవ్వలేదు సుప్రీంకోర్టు. ఎక్కడున్న గొంగళ అక్కడే ఉన్నట్టు ఆవిడ పిల్లాడికి తను ఏదో రిజర్వ్ బ్యాంక్ వెళ్ళి ఆ బాండ్స్ ఇవి తీసుకుని తన సంతకం పెడితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది. న్యాచురల్ గార్డియన్ ఫాదర్ కాబట్టి ఫాదర్ అన్న ఇవ్వాలి, లేదా మీరు సర్టిఫికేట్ అన్నా తెచ్చుకొని మీరు గార్డియన్ అని అంటారు. అప్పుడు వీడు కొళ్ళు మట్టి కోర్టులో వేస్తే కోర్టు ఆఫ్టర్ ఫాదర్ అంటే నాట్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, ఫాదర్ ఆబ్సెన్స్ లోనే వస్తుంది అని చెప్తారు. ఆబ్సెన్స్ లో వస్తుందంటూ చెప్తే ఏంటి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య 3 కండిషన్స్ చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య మ్యూచువల్ కన్సెంట్ ఉండాలి, లేకపోతే ఫాదర్ పట్టించుకోకుండా ఉండాలి, లేకపోతే చూడలేని పరిస్థితి అంటే బెడ్ రిడన్ కానీ, కాళ్ళు చేతులు లేకపోవడం కానీ, కళ్ళు అలా అనేబుల్ టు టేక్ ఇట్. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అన్నారు. ఇప్పుడు ఏం మార్పు వచ్చింది? సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ గీతా హరిహరన్ కేసు అందరు ఎత్తేసారు. మళ్ళీ ఆవిడ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలిగా. ఇక్కడ నాకు మా ఆయనకి అగ్రిమెంట్ ఉందన్నా తెచ్చుకోవాలి, లేదా మా ఆయన పట్టించుకోవట్లేదన్నా ప్రూవ్ చేయాలి. అప్పుడు అదే వస్తుంది. మళ్ళీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మళ్ళీ సంతకం పెడితే మళ్ళీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మళ్ళీ అడుగుతారు సర్టిఫికేట్ పట్ల అని, మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏమీ మార్పు లేదు, ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడే ఉంది. సో అలాగే కిడ్నాపింగ్ కూడా ఈ లాస్ అన్ని తెలిస్తే ఎవరు ఫాదర్ రోల్ ఏంటి, మదర్స్ రోల్ ఏంటి అని కనుక హిందూ లాలో చెప్పింది తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ. So custody of the mother is only up to 5 years. After the 5 years, handed over to the in preferential rights of the natural father. Suppose if the mother during her custody, if she takes away the child to other place against the wishes of the father, or if the father, suppose if the court gives order that the child was in the custody of the mother. ఇప్పుడు ఉంది కదా కోర్ట్ అండ్ గార్డియన్స్ అంటే మైనర్ అదేది గార్డియన్స్ అండ్ వార్డ్స్ యాక్ట్. అప్పుడు కోర్టు ఏం చూస్తుంది? చైల్డ్ అడుగుతుంది ఎవరి దగ్గర ఉంటావని. ఒకవేళ ఆ చైల్డ్ నేను మదర్ దగ్గర ఉంటాను అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మదర్కి ఇచ్చేస్తారు. మదర్కి ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ మదర్ కండిషన్ లో ఉండగా ఫాదర్ ఎత్తుకెళ్ళాడు అనుకోండి, ఇట్ విల్ అమౌంట్ కంపెన్స్ ఆఫ్ వైస్ వర్సా. అలాగే ఇఫ్ యు కమ్ టు ద ముస్లిం లాలో ఫాదర్ ఈజ్ ఓన్లీ ద న్యాచురల్ గార్డియన్. ఆఫ్టర్ కూడా మదర్ లేదు, ఓన్లీ ఫాదర్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ గార్డియన్. అప్ టు కస్టడీ వచ్చేసరికి 7 years బాయ్, అంటిల్ ద గర్ల్ వచ్చేసరికి అంటిల్ షీ అటెండ్స్ ప్యూబర్టీ, పెద్ద మనిషి అయ్యే వరకు. ఈ రెండింటికన్నా అంతవరకు కస్టడీ. బట్ సబ్జెక్ట్ టు ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అన్నారు. ఆ కస్టడీలో ఉన్నా కూడా సబ్జెక్ట్ టు ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్. To anywhere the wishes of the father, and where the father cannot control the supervision, then she loses the custody also. So if you are basing upon that once if you understand the role of the father and mother basically in the different religions, then you can come to a conclusion whether it would amount to the offense of kidnapping or not. Abduction. Abduction. 362 gives the definition of abduction. Whoever by force compels. So force is essential element for abduction. Whereas in the kidnapping, force is not essential. Undachu undakapochu. But force is not essential in kidnapping. But in the abduction, the difference between the kidnapping and force compels or by any deceitful means. Mosanto gaani, force to compel cheyadam gaani, induces any person to go from one place to another place. So age అని చెప్పలేదు కాబట్టి major. Abduction comes to the major, kidnapping comes to the minor. So here what are the essential elements? Forcible compulsion or inducement by deceitful means. So ఎందుకని going from ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్ళడం, that is an offense of abduction. Abduction is a continuing offense.
and the person is liable not only when the person is first moved, ఒక ఇప్పుడు గుంటూరు నుంచి విజయవాడ తెచ్చాడు, అదొకటి అబ్జెక్షన్. విజయవాడ నుంచి ఇంకోటి తీసుకెళ్లాడు, అదొకటి. ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూయింగ్ అఫెన్సెస్ అబ్డక్షన్, బట్ కిడ్నాపింగ్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఎక్కడ ఎన్ని ప్లేసులు తీసుకెళ్ళి ఒకే అఫెన్స్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ మీరు చెప్పచ్చు. ఏజ్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడేమో అక్కడ ఏజ్ లేదు, ఇక్కడ అన్సౌండ్ పర్సన్ ఉంది, అక్కడ లేదు. లాఫుల్ గార్డియన్షిప్ లోంచి తీయాలి, అబ్డక్షన్ లేదు. కన్సెంట్ లాఫుల్ గార్డియన్ కన్సెంట్, ఇక్కడేమో ఆ పర్సన్ కన్సెంట్ ఉండాలి, ఎందుకంటే మేజర్ కాబట్టి టేకింగ్ అబ్డక్టింగ్ ద గర్ల్ ఆర్ ఉమెన్ వితౌట్ దర్ కన్సెంట్. సో చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద కిడ్నాపింగ్ అండ్ అబ్డక్షన్. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి ఇప్పుడు. మేడం ఇది కిడ్నాప్, కిడ్నాప్ లో ఇంటెన్షన్ అన్నది ఇక్కడ యాక్చువల్గా రాయలేదు, కొన్ని బుక్స్ లో కూడా ఇంటెన్షన్ లేదు. ఎందుకంటే కిడ్నాప్ is a strict offense. Kidnap is a strict offense. If you look into the all other offenses, you will find both the mental element as well as physical act. Dishonestly taking away the property, intentionally causing the death, or knowledge that by doing that causes the death. So meeku atla prati dantlo kuda every definition it included mens rea and physical act. But kidnapping is a very strict offense to protect the children, to protect the rights of the lawful guardianship. So they made this offense strict without mental. That was what is R versus Prince case. R versus Prince case తెలుసా? ఆ ప్రిన్స్ ఒక అమ్మాయి చెప్తాడు, వాడిద్దరి మధ్య చాలా లెటర్స్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత అమ్మాయి చెప్తుంది నేను మేజర్ అంటుంది, అతను కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, స్కూల్ రిజిస్టర్ లో మేజర్ అంటుంది. అంతేకాని అమ్మాయి చూడడానికి చాలా పెద్దదానిలాగా 21 ఏళ్ల అమ్మాయిలాగా కనపడుతుంది. సో ఇవన్నీ సర్కమస్టెన్స్ చూసి ప్రిన్స్ హానెస్ట్ గా అమ్మాయి మేజర్ అనుకొని తీసుకెళ్తాడు పెళ్లి చేసుకుందామని. పెళ్లి చేసుకుందామని ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్లాడో ఫాదర్ కంప్లైంట్ ఇస్తాడు, కిడ్నాప్ ఇస్తే అమ్మాయి మైనర్ అని చెప్తాడు, ఎవిడెన్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, షీఈ్ ఎ మైనర్. అప్పుడే కొత్తగా యాక్టర్స్ నాన్ పాజిటివ్ నిసిమెన్సిటీ మ్యాక్సిమం వచ్చింది. ఆ మ్యాక్సిమం వచ్చినప్పుడు ప్రాసిక్యూషన్ ఏం చెప్తాడంటే సెక్షన్ లో ఇంటెన్షన్ లేదు, అక్కడ కూడా లేదు, ఇంగ్లాండ్ లో కూడా టేకింగ్ అవే అన్లాఫుల్ టేకింగ్ అవే ద మైనర్ గర్ల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎన్ అఫెన్స్. వాడు ఏ ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్లాడో అక్కడ ఇంటెన్షన్ లేదు, ఈవిడ ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు అమ్మాయిని. మంచి ఉద్దేశమే, వాడు మేజర్ అనుకున్నాడు, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు, పాపం బ్యాడ్ ఏమీ లేదు. బట్ స్టిల్ unlawfully taking away the minor girl from the pleasure of the parent is an offense of kidnapping. So Prince was convicted. So this is a strict offense. Even Indian Penal Code also, kidnapping is a strict offense. No intention is required. Taking away the minor girl itself is an offense. Okay. But provided the accuser's role has to be established. కొంత యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి వాడు. అంటే బలవంతంగా ఫోర్స్ గా ఎత్తుకెళ్తే అక్కర్లా, ఈ ఇండ్యూస్మెంట్ అవి చేసినప్పుడు, లేకపోతే అమ్మాయి అంతకు అమ్మాయే వాళ్ళ పేరెంట్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది. మామూలుగా వాడు ఎత్తుకెళ్ళాడు అనుకోండి ఫోర్స్ చేసి, ఇవి అక్కర్లా, ఇవన్నీ ప్రాబ్లం రాదు. అలా కాకుండా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇల్లు వదిలేసి అక్యూజ్డ్ ఇంటికి వచ్చేసి నేను ఇక్కడే ఉంటాను మా ఇంటికి వెళ్ళని అన్నాడు కానీ, అప్పుడు అది కిడ్నాప్ అవుతుందా లేదా అనడానికి ఏంటంటే ఇతని రోల్ ఏంటో ఎగ్జామ్ చేయాలి. ఇతని రోల్ ఉంది, ప్రలోభ పెట్టాడు అమ్మాయిని, యాక్టివ్ రోల్ ఉంది, అమ్మాయి ఇల్లు వదలడానికి కారణం వీడి పార్టీ ఇది అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కిడ్నాప్ అవుతుంది. అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోతే కిడ్నాప్ అవుతుంది. అంటే టెన్షన్ అక్కర్లేదు. తర్వాత మేడం మీరు ఒక చెప్పారు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కోడ్, ఇంట్రా టెరిటోరియల్ ఆపరేషన్ లో మీరు చెప్తున్నారు 12 నాటికల్ మైల్స్ అని చెప్తున్నారు. అది యాక్చువల్గా బిట్ లో కూడా చాలా సార్లు చదివాను, 12 నాటికల్ మైల్స్ ఉంది. అది వేరే ఎట్లా కనిపించట్లేదు మేడం, ఎక్కడ ఉంది అది 12 నాటికల్ మైల్స్ అన్నది? వేరే ఒక సెక్షన్ ఒకటే ఉంటుంది, మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ లోకి వెళ్ళాలి. టెక్స్ట్ బుక్స్ లోకి వెళ్ళి చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు. ఏమీ ఉండదు. ఇప్పుడు మేము ఇలా చదివేటప్పుడు మీరు చూసుకోవడానికి ఆ సెక్షన్ చదవడానికి తప్పించి వేరే మీకే ఉండదు. మీరు జడ్జిమెంట్ చూడాలి. ఎనీ డౌట్స్ మేడం? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఛార్జ్ అన్నారండి ఎవరు? ఎనీ డౌట్స్ రామరెడ్డి? చాట్ రూమ్ లో ఎవరు అడిగారు మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఛార్జ్?
అడగమనండి. చార్జ్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు మేడం చాట్ రూమ్ లో. చార్జ్ 211 సిఆర్పిసి. అరే మీరు అడ్వకేట్స్ కదా, చార్జ్ తెలియకపోవడం ఏంటి? చార్జ్ షీట్ అనేది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫైల్ చేస్తాడు. చార్జ్ అనేది చార్జెస్ ఆర్ టు బి ఫ్రేమ్డ్ బై ద కోర్ట్. ఎక్విషన్ ఆఫ్ చార్జ్. Issues different, charges different. Charges are to be framed by the court. If it is a summons case, orally he will inform it to them. It is a warrant case, the court must frame the charges. అంటే వాడు ఏం నేరం చేశాడో రాయాలి. దాని మీద ప్రాసిక్యూషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కేసు, ద కోర్ట్ ప్రైమా ఫేసి కేసు ఉందంటే దెన్ ద కోర్ట్ విల్ ఫ్రేమ్ ద చార్జెస్. కల్పబుల్ హామిసైడ్, రేప్ ఏమో. But then దానికి కన్ఫైన్ అయ్యే both the prosecution as well as the defense has to argue the case, present the case. Any? Yes. హ్యాండ్ రైస్ ఏం లేవు మేడం. అయిపోయిందా? ఓకే, shall I leave? Yes madam, thank you madam. Thank you madam. Thank you madam, thank you. We are very fortunate sir. Thank you madam. Thank you. Thank you. Thank you.